Vad är egentligen en innovationsmyndighet? Vi har utforskat det i 20 år. 2001 när Vinnova kom till var ett dramatiskt år. Och Sverige låg precis som idag högt på olika innovationsindex. Sedan starten har vi kopplat ihop företag, forskare och offentlig sektor. Vi har gett möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt. Till nytta för samhället och Sveriges konkurrenskraft. Vi har sett att det har blivit allt viktigare att lyfta blicken från tekniken till systemen. Att offentlig sektor och civilsamhället spelar en viktig roll för innovation. Att lösningarna vi tar fram måste vara hållbara ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Att det behövs moderna och effektiva policies och spelregler. Och för att förflytta hela system behövs djärva och inspirerande mål. Behovet av nya lösningar är mer akut än någonsin. Utmaningarna är komplexa och sammanlänkade. Det behöver våra lösningar också vara. Vi som innovationsmyndighet har ett extra stort ansvar att driva den förändringen. Vi är redo och det är bråttom. Och vi måste få med oss resten av världen. Tillsammans gör vi Sverige till en innovativ kraft i en hållbar värld. God morgon och varmt välkommen till denna tisdag och till Innovationsveckans andra dag. Innovationsveckan som vi på Vinnova tillsammans med Sveriges kommuner och regioner SKR, Upphandlingsmyndigheten och DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, står bakom och tillsammans med alla er aktörer ifrån kommuner, regioner, statliga myndigheter och även andra aktörer ser till att vi tillsammans sprider exempel och inspirerar varandra och tar fram frågeställningar som gör att vi kan driva på den utveckling vi behöver så att den går ännu snabbare. Jag heter Jenny Engström och med mig har jag Jonas Gumbel, och vi har ju den stora förmånen att jobba heltid med det roligaste innovationsområdet av alla, nämligen innovation i offentlig sektor. Eller hur, Jenny? Precis så är det. Och idag är det ju inte bara kanelbullens dag, utan det är också Innovationsveckans andra dag och det är ju våran särskilda dag, eller hur Jonas? Det. Och då tänker vi ju att det måste vi ju inviga ändå, eller hur? Vad säger du? Absolut. Ja. Det här är ju första gången jag får möjlighet att inviga någonting. Det var jättekul. Så! Härligt! Hörru du Jonas, vad ser du fram emot under veckan? Ja, men det finns ju otroligt mycket spännande under den här veckan, hela veckan. Och just Vinnova, vi har satsat lite särskilt på det internationella perspektivet och exempel från runt om i världen egentligen. För att behovet av innovation i offentlig sektor är ju verkligen inte unikt för Sverige utan finns ju verkligen runt om hela globen. Och vi kommer ju ha med oss faktiskt redan under dagen idag inslag från Norge, Finland, Danmark. Imorgon kommer vi ha Kanada med oss. Så det känns ju jättekul och spännande. Så det ser jag lite extra fram emot faktiskt. Ja, men härligt. Och vi är också extra glada för att vi har fått möjlighet att även få med oss OECDs särskilda observatorium för innovation i offentlig sektor som kommer bidra med både en internationell utblick och konkreta tips här under förmiddagen. Ja, och vi kommer att ha inslag själva. Vi hade ett inslag redan igår. Och nu är det ju heldag för oss idag. Och sen kommer vi ha grejer både på onsdag och torsdag också. Och jag vill tipsa om att verkligen gå in i programmet på innovationsveckan.nu och kika, för det finns väldigt mycket annat spännande också. Ja, men vad säger du? Börjar det bli dags att dra igång dagens första spännande seminarium? Det tycker jag. Det vore ju jag ser verkligen fram emot det här också. Nu kör vi. Men innan vi kör så måste vi tipsa er alla som tittar att vi har Menti igång. Och Menti kommer man åt genom att gå in på menti.com. Och använda då för just det här mötet koden 51990748. Så 51990748 för att kommentera eller ställa frågor. Tack så länge Jonas. Då så. Thank you all for joining us at today's seminar, The Future of Public Sector Innovation, Where Are We Now? I am honored to welcome two special guests, Darja Isaksson, Director General at Vinnovas, Sweden's Innovation Agency,
and Marco Daglio, head of OECD's Observatory of Public Sector Innovation. I'm very glad to have you both here. We have asked you to reflect over the future of public sector innovation and where we are now from your different perspectives. So I would like for you, Darja, to start off to share your thoughts on the future of public sector innovation. Well, thank you for that opportunity. Actually, it feels fantastic to be here at this event, filled with people who are motivated to make a difference, to innovate at a time when we really need it most. And who would have thought when just, some decade ago, innovation and public sector seemed to be two different things, and now we all know that it's absolutely not. So welcome everyone who is here today. When we talk about innovation, we mean a radically improved technology, product, business model, or way of working. And we understand that we need that more than ever today, not only to be competitive and create a healthy, strong society, but actually to secure a good future for humanity. And there are plenty of opportunities to innovate. We need to do it at the level that actually transform our entire society. Every value chain, every city, every consumption pattern needs to be transformed into something that lies safely within planetary borders. And we need to do it in a socially sustainable way. And of course, we understand the public sector is absolutely crucial to succeed. In the context that we're doing it is becoming ever more complex. So for instance, during the pandemic, we noticed that there were shocks to our supply chains, whether they were about vaccines or food or hardware. And looking into what kind of impacted those supply chains, of course it was the pandemic with the lockdowns, but not only that, it was also a series of extreme weather events around the globe, floodings, fires, that essentially stopped transport from flowing the way it normally would. There were also actually cyber attacks on critical trade nodes in the world. Since then, we have also seen an increase in new types of crises with the war in Europe, energy crisis, and so on. And we need to ask ourselves, if we are thinking about a kind of a steady state future to innovate in, when do we think these types of influences will have decreased or gone away so that we will have the time? Now is the time, in this time, which is increasingly complex and challenging. But what does that mean? It can seem very, difficult to innovate in such a time. But I would like to argue that we actually know that we can do it because we have just proven to ourselves that actually we can make a big difference in a very short time. During the pandemic, there were many things, of course, while it being an absolute disaster for many people and a huge challenge for society around the globe, it was also a global event that really made us all step up to a common challenge, the challenge of kind of beating this pandemic. And if we look into it, what was it that made us capable of rolling out vaccines to save human lives at a global scale in a shorter time than ever before? And these vaccines were innovative and new as well. Well, of course, it had to do with the fact that as societies, we have been investing in research in this field for decades. So the knowledge was there because the commitment to science and research has been there for a long time. But then when the challenge came, what also made a difference in the time that we could turn this knowledge into new innovative products and put them to market, had a lot to do with also investing in innovative capabilities. We saw countries such as UK who had made commitments back in 2016 to make sure that they also had the companies capable of creating innovations and producing these things, really made a difference in their position and their contribution at the global scale. But also all of us at the global scale in this kind of research and innovation context were willing to take risk and work in different ways. So one of the keys that made it possible to bring out these vaccines, not in the 15 years that it would normally take, but in 15 months, had to do with new ways of working related to regulation and public service. So basically the way that we were working in terms of clinical trials and sharing data, etc., was also essential to shorten the time from the 15 years it would normally take to the 15 months that actually helped save millions of lives. There's hope in this. There's also a lot of hope in the fact that every single individual
in the world, every single company, every city, every government made tough new priorities to take responsibility at this time. We changed our behavior. We saw organizations all over actually redirect their way of working in order to create and take responsibility at this time. And not least in the public sector, we saw plenty of innovation in schools, in hospitals, and so on. So what essentially happened was at a global scale, we all changed our priorities, our behaviors, and we dared to take risk, experiment, and innovate during this time. And that was essential also to our success. So just looking back, what we have learned, we understand now the importance and the real value of sharing a common mission. We all wanted to take responsibility at this difficult time to beat the pandemic. And that meant that we were all willing to have this sense of urgency, reallocate our resources, make new priorities to take responsibility, co-create and take risk together in creating new solutions. So all of these are kind of important recipes. Now we have to ask ourselves, is this something that we will do only in a time of absolutely time-critical crisis? Or can we use these lessons to propel us further? So a reflection would be that the pandemic was in fact not a black swan event. It was not an event that was impossible to foresee, that just suddenly hit us and had global effects. It was rather what we call a grey rhino, an event with huge impact that while it was difficult to foresee exactly where and when it would happen, it was absolutely possible to know that it was very likely to happen. So this type of risk is something that we often don't spend enough attention to, and maybe we should. Because if we're looking at the future now, we are aware that there's a whole crash of grey rhinos surrounding us. The global challenges of our time are interlinked. The health of our people, the health of our planet is deeply interconnected. And to be able to address these challenges, we need to address them as such. That means that when we talk about innovation, it's not just about technology, it's not about just new solutions, it's about, yes, the research and new knowledge that help us create that, but also all the kind of co-creation and collaboration needed to make those innovations make a difference in a much, much shorter time. That really means that we need to use all the levers we have, how we procure things, what we procure, how the regulatory landscape looks, and how we together can make sure that all of these things together are directed towards the societal challenges of our time, that we work towards common missions. Missions describing the societal outcomes that we need. Innovation is not neutral. It can make us or break us, so let's make it make us. And we need to co-create the solutions. Public sector and private sector, academia, civil society, all need to get together to unpack these challenges and look at how and where we can make a difference together. And we all have different important roles to play. And we need to share and encourage each other to have the courage to dare to experiment. Because innovation at its sense has not to do so much with failing or succeeding in the short-term perspective, but being really, really good at learning from every single experience, sharing it, and moving on from there. We're seeing a leadership in industry, which is very helpful. I'll just give you one example. At the COP26, many multinationals pledged to use their procurement through their supply chain to be kind of a market creator for new types of solutions that we need. We see now, not least in Sweden, many municipalities, cities working together, doing similar things, actually looking at the entire budget, fiscal budgets, and seeing how can we address this, how can we use this to address the challenges, but also how can we scale them at an international level. And as a government innovation agency, our job is to help encourage this and connect it internationally. So one final word is, what do we at Vinnova do? Together with Energimyndigheten and Formas, and as well as SKR and Upphandlingsmyndigheten that we are working together here, we have plenty of things that we can do together. So I would just like to tell all of you that we are with Energimyndigheten and Formas starting our
biggest innovation program in 2024, and the mobilization is up to you. It's about the innovators in the system to help us see how we can best support with a long-term funded program those who can make a difference together. So I can only encourage you to dig in and use this opportunity to mobilize, because we understand that if we do this together, we have the opportunity to create a better future for us all, but it does require public sector, academia, industry, and civil society to work together even more. Thank you. Thank you, Darja. It's really exciting times we're in right now, and we have received a few questions, and I would like to ask you one right now. Does your definition of innovation mean that change made in technology, way of working, etc., need to be radical, or can it be small changes that have radical effects? It can be small changes that have radical effects, absolutely. So we need both small and big innovations. So now we are going to go over to an international perspective on this, and I will ask Marco Daglio, head of OECD's Observatory of Public Sector Innovation, to share with us some international perspectives on where are we now with the public sector innovation. Marco, over to you. Very well raised, just really but the need to innovate. We need to innovate today more than ever, and for many good reasons. There's not lack of problems that the public sector can throw to innovation and look for solutions, from energy transitions, climate change, inflation. Now, the other issue is that it's increasingly becoming evident that the cost of doing nothing is very high. The cost of doing nothing means policies that fail and organization that underperforms. And the cost of doing nothing also means that schools and hospitals closes, that there is a spike in crime rate on the street, there is traffic congestion, all these problems that we all know very well. On the other hand, that's a bit perhaps the point of hope, that there is an unmet demand for making a better use of innovation to solve public problems. From our trust survey in 2022, we discovered that only 40% of the interview of people say that governments would develop an innovative solutions. But on the other end, we know that more than 50% want government to do more to solve those problems that we define as intractable. So there is a clear issue there, how we can close this gap. Why can't government do more? Now, perhaps if you can put the presentations up, there, the Observatory of Public Sector Innovation is there to help government in the journey to transformation, to deliver public value in the public sector. And why this help is needed. I think there's a number of issues, some of which Darja really spelled out very clearly. Innovation is often seen as side of the deck, sporadic activity, reactive, and only activated during a crisis. Innovation is also hard to achieve because it's about navigating tensions between somehow political preferences and accountability lines, but it's also about juggling, about stability, between stability and experimentation. So how do we help? How can international efforts move forward and create momentum for innovation to be more enshrined in the mechanics of government? So the Observatory of Public Sector Innovation advises governments in building their capacity to innovate to achieve very many different goals. There is not innovation is not a silver bullet. We're not aiming to solve all solutions with just one actions. Innovation can be used to achieve large moonshot goals and missions, but it can also very well create momentum to develop bottom line solutions within an appropriate ecosystem, but also to prepare governments to face future or unknown
completely unknown challenges. So what the Observatory is doing is really helping government figure out what are these new concepts that the government can develop within itself to make sure that its structures, operations can become more innovative, and concepts like portfolio management, to be able to distribute the risk and investment across the entire public sector spectrum are things that we see increasingly being adopted and used. Perhaps the next slide, the role of the OECD is also one of a torch bearer and standard setting, as many of you know. And the OECD has recently stewarded the adoption of a declaration of public sector innovation back in 2019. That counts now more than 43 countries committed to these 5 high-level principles. And the intention there is not just with the declaration to change the world, but it's really to set innovation as a priority, to signal politically attention that innovation need to be structured, need investment. And also the message and the vision behind innovation need to be articulated down to agencies and departments so that others get inspired. And we see how in countries like Ireland and Finland, the declaration has been translated into their own language and appropriated by innovators community. And in other countries, such as in Greece, the declaration has been translated into implementation toolkit, something really concrete that helps government move forward. But connected to this declaration, we also see a new wave of innovations that have been emerged over the past years, which call for a concrete activation of the principles that are behind the declaration, and more importantly, even their application in a context, in a real one. Next slide. We see, for example, a lot of innovative efforts being directed to cater to underserved segments of the population that are facing different kinds of divides, being geographical, but also physical. For example, in Georgia, deaf people can call emergency services via video call using sign languages interpreters. In Italy, residents of rural areas can get access to services through multi-service mobile points. All the things that really create change at a very local level. Next slide. But innovation is something that can create also tensions between different phenomena. And we're seeing how new tensions between the use of data and tech for public interest can conflict sometimes with individual freedoms and rights. If you think about the use of biometric technologies and facial recognitions, that very clearly, while they have a benefits to allowing an increased tailoring of services to users, also can lead to potential misuse when they're applied, for example, to track behaviors and movements. Now, next slide. There is also a trend for innovation to be applied more across borders. We are used to government innovating in their own remit, in their own jurisdictions, but there is much more that now we see as countries coming together, because these problems know no borders. How solutions need to be designed and developed together. For example, in Canada and US-based agencies has come together to find solutions to food productions to cater for the need of exploration, but also to address some of the insecurity food problems on Earth. And this approach is called Deep Space Food Challenge. On the other end, we also see in the realm of technology, things like X-Road Trust Federation that has allowed a really true cross-border interoperability and quick exchange of data between Finland and Latvia. And this is a real first example of this interoperability being achieved internationally. Next slides. We, as part of the work of the OECD, is that to create this evidence base. And we keep up increasing our repository of cases through annual global call for innovations. There is one out now that closes on the 21st of October. And I invite you all, if you have good things being done, inspiring actions, inspiring projects, to please send it over to us to feed this repository, which is free for access for everyone
that wants to see what other countries are doing and get inspired by that. Next slides. If you and I want to end with that. Just there's a number of resources and knowledge bases online that you can access to, and we're happy to answer any questions. Thanks a lot. Thank you, Marco. Really exciting with everything that is going on, and I would appreciate if many of you listening actually would go in and have a look at this global call for innovation in governments, because we need to share, and this is what the Innovation Week, Innovationsveckan, is all about. Let's see how we can share all our good experiences. And now I would like for you, Darja, and Marco, for us to have a little discussion. I have a few questions that I've received from the audience, and I would like to start with one of these questions. We have, apart from these big issues with, of course, the pandemic and all the geopolitical issues that we also have issues within Sweden, and right now there's a lot of talk about, of course, the shootings that we have. Do we, Darja, do we address, even with innovation, these societal changes, the different things that's going on right now? Do we address them as well? Yeah, absolutely. And I think that actually that's since, as I mentioned, innovation is not only about technology, products, business models, it's also about ways of working together. And these are good examples of societal challenges that require co-creation innovation between the public sector, companies, but also civil society. And that's why Vinnova has been seen social innovation as a very important area for innovation since years. And I'd like to emphasize once again, that's also why the new program, Impact Innovation, is very actively calling out to you, and because they will be even broader. Even the first generation did engage a lot of public sector and civil society, but this time we understand that this needs to happen even more. So don't miss the opportunity. Clearly, the lessons learned from the social innovation work that we have been doing for years and other efforts as well show us how important it is to actually have this broad participation to be able to address challenges like that and others. And I think we also heard Marco talk about the importance of innovation for the underserved. So these are just a good example to that point. And I think maybe sometimes we don't talk as much about trust and inclusion from the general public when we talk about innovation. Marco, how do you look at this with trust and inclusion from the general public in the innovation context of public sector? Well, I think that the first thing that needs to be clear is that government has made, since a number of years, the greatest efforts to get out its voice and try to listen better to what are the needs and cater those needs from the populations. I think it's not for lack of instruments and lack of devices and lack of will that the governments have deployed this. I think what is perhaps missing in that is the capacity to clearly do something with it and absorb it and transform all this demands, all these voices, all these narratives that are coming from down up into innovations, into things, into products, into services that really respond to a demand. So I think there is quite some way still to go to close that gap. There are instances where it's particularly at a national level that agility of government or local municipalities are clearly demonstrating that this is possible and that change is right at the doorstep. But in many other considerations, I think that where national governments are still a bit lagging behind, it's to get really that this innovation agenda organized across the territory, making sure that there is a vision that is articulated and that sort of goes to impact those that are mostly in need. There is a social need and a met need, and very oftentimes we talk about return on investment. Here we really have to shift the language, return on social investment, return on social value.
that innovation can bring. And that also is importantly need to be measured, need to become concrete. We need to be able to integrate those narratives when we talk about the results of what has been achieved at different levels, of course. Darja, what do you say? Are we a bit unorganized with public sector innovation? Well, that would not be my main point. I would say that there's also great opportunity. First of all, I know that in previous innovation weeks, we have seen great examples from cities such as Helsingborg, Malmö, in innovative ways, both in working with social innovation and engaging citizens. And I'm certain that there are plenty more examples from other places in Sweden. What I am noticing, though, is that, for instance, the opportunities for deep citizen engagement in innovation is bigger than ever. And I would say that if we look up to the north of Sweden, where innovative efforts are now actively transforming entire societies, we also see a huge demand also from the people responsible for the big picture. So let's say that I look forward for the next step where we really use the power that a place-based innovation paradigm can give, and that we work from the local to the regional to the national to the international. And of course that also, those fingers are pointing back to me and other government agencies as well, to be willing to be engaged in those processes. But absolutely, I think that due to all the great examples we have had, there are even bigger opportunities right now to get it together, if you will. At the same time, we know that the word innovation tends to be a bit scary, both for many public organizations, public servants, and also for the general public. Sometimes we talk about the innovation paradox, sometimes we talk about risk aversion in the public sector. How are we going to move forward so that we really become innovative at core? What can Vinnova do to address the innovation paradox and the risk aversion? Darja. Well, the short answer is actually the reason there is an innovation agency in pretty much every developed economy in the world is that it is a tool for government to actually provide opportunities to decrease the risk for all the actors through supporting with knowledge, of course, but also through decreasing the financial risk at these very early stages when the outcomes are very uncertain, where it's not really fair that one single actor should take all the risk. So that's why we have innovation agencies, and we're proud of that mandate and very happy about it. But I'd like to make the remark that yes, innovation is about uncertainty. It's about trying out something that has not been tried before, and therefore you cannot really know. But that also means that the outcome in learning what didn't work is equally valuable often as the outcome that says, this was working well because it will help you further. However, what there is a lot of knowledge about is how to do it in a responsible manner. And I think that's where we can also support. So I would encourage everyone to think not of innovation as a big risky business, but about the opportunity of creating something that will give value. And rest assured that there's plenty of research-based knowledge about how to go about it in a good way. So hoping to support. Marco, would you like to comment on this innovation paradox and risk aversion? Yeah, let me start by saying that I'm fully in agreement with Darja about the question of how do you manage risk and the absence or quantity of risk that is inherent in the innovation activity. We cannot de-risk it all for sure, but we can make sure that there is a sensible way to go forward and try new things. And I think that there is, the key questions that we've seen across the world, across the sort of looking at number of experiences in departments and ministries is the ability to start doing something instead of just talking about it and go with quick practical solutions that are short defined, that get sort of the activity moving. Versus things that are more like thought experiments or that are still more in the imagination but never really hit the road when they go. And that's the way to start. It's an important message, I think, to come across. Don't dare that there is no possibility to do it. And then I think there is also perhaps a question between of real versus perceived risk. And very often we see that in conversation we're having across administration with civil servants, that there is a
perception that there is less permission to do new things than what, in fact, the legislative environment really allows. So there is a point here then that look at the hole in the donut. You know, very often you think that there is a lot less space to move, whilst in fact, in reality, what it's really constraining is something that the Australians called phantom regulations, so things that are perhaps in the culture and the mind of people versus what is really existing. So don't let you sort of down by or removed by that. And I think that's two of the key things here around that. And again, I think in the way we approach innovative activity, it's important to stress that as you build it modular, build as you go. Try to figure that you can scale it to different levels, but it's important to get to a start. So that will be my main point. When looking at the innovation facets and your model of the innovation facets, we know that enhancement-oriented innovation and adjustment innovation, that is going on and happening. And I also think that most organizations are pretty okay with their work there and their processes there. But when it comes to missions and anticipatory innovation, then there is still a way to go. How do we go about the mission-oriented innovation in Sweden, Darja? Well, there's a lot to be said about it. As an agency, we've been piloting it for a couple of years. We've also published a book on mission-oriented innovation for those who are interested in learning more about what we learned from that. It's no complete answer. But I would say that right now our focus is really on creating opportunities for those willing to gather around ambitious missions. Again, coming back to the opportunities given by Impact Innovation, which is the biggest innovation program effort we will do during this decade, and we're doing it together with other government agencies. There's also another thing to be said about missions and the opportunity that it represents. So innovation is about imagining and bringing into reality something new. And when we are looking at, somebody once said the best way to foresee the future is to create it. So we do know that making the decisive move that Marco was talking about, maybe the most difficult thing about innovation is just making up your mind and start doing it. But once we do that, there are huge opportunities to actually stimulate a mindset where we help shape the idea of what we want and then how to get there, rather than reacting on challenges that are confronting us. And I think that shift in mindset is actually one of the most important values that we can get out of a mission-oriented innovation approach. It's not about top-down government, it's not about government deciding, it's about us together creating that vision and then finding our own ways of contributing to it. Yeah, that's a message that we can also bring to the EU Commission, and I know that they're very interested in the great examples that we have here. And Marco, I was thinking about going back to the declaration and the principle, encourage and equip all public servants to innovate, to do that with all public servants. How do we go about that? That's a clear challenge for all countries across the board. I mean, I think that principle has an important preconditions, that there is a recognition that innovation is for everyone and not just for a few. It's perhaps simple to say, but it has important implications, because very often we think that the innovators are only that cohorts that do different things or slightly crazy things. Instead, we need to build a culture where there is the space for everyone to think about how they improve the work that they're doing, or how they help others improve their work. I mean, this is really, really difficult to do. I mean, in terms of the international, what we have done at international level, we have started sort of exploring what are the public sector innovation skills that are out there, and we did a survey in 2017 to try to address and come up with sort of an ideal sort of a competence framework. If we had to build the competencies of future public servant, what would that look like? And it's interesting how we came out with not just skills and competencies, but also traits and characteristics of human behavior that
they could be more conducive to innovation activity. But regardless of that, I think it's important to underscore that we don't want to turn all civil servants into strong data analysts. But it's important that at every single level, there is a good understanding of what innovation is, what it implies, what's in for me at my level, and how I can build it for achieving sort of the objectives and the purpose of my job. I think that could be a good way of starting. And if you allow me, perhaps just a point on the anticipatory innovation governance that has some important boundaries also with missions. I think that what is missing that we see across the public sector is really the capacities of the administrations and politicians to come together and discuss what future options are. What is this visions that we're trying to achieve collectively, as Darja said. Very important that this is brought to the level of ecosystems, that there is open conversations about what needs to be and what sort of new futures we want to achieve. And there are countries that are much more advanced in this dialogue that start really reflecting and building capabilities in the public sector to entrench this conversation more structurally in teams, but also in agencies and public sector organizations. So I think it's an important element to consider as well. Thank you. And Darja, what needs to be done now? I'd just like to finish off by thank you, Marco. Those were very important remarks. And I like to. So when you say build capabilities that we can strengthen, there are such opportunities for that if we think not only about our own organizations, but how we can together create opportunities for the talent and the skills to be built together. And in that sense, I'm very, very happy. I think that Samverket are presenting during this week, which is where I know that many public sector actors have chosen to do just that, investing in the place, in the time for people to actually build capabilities together. And I think that's important. And I actually think it has a huge potential also to make the public sector one of the most attractive sectors to work in. And I think that's something we all need to address as well. So thanks for that. And even at the PhD level. So we have plenty of world-class talent now coming out of research programs that none of us can hire by our own, but together we can create platforms and opportunities for exactly the types of skills that we need to innovate in a responsible way and really work with these challenges. So let's explore those opportunities and listen to Samverket's lessons. Thank you, Darja, and thank you, Marco. And I would like to conclude this with #together as something to wrap this seminar up with. So thank you, Darja. Thank you, Marco, for this information. Thank you. Thank you. Thank you. Då är det dags för oss att traska vidare programmet. Och välkommen tillbaka, Jonas. Tack så mycket. Då ska vi se, vad är det som kommer hända mer nu då under den här veckan, tror du? Ja, men 10:00 redan nu så har vi ju det här med verktyg och metoder som stärker innovationskraften. Ja, det hörde vi var viktigt, eller hur? Ja, då kommer vi få höra både om en ny handbok som OPSI och OECD har tagit fram, Marcos gäng, Japp. och lite grann om behavioral insights som är också ett spännande område. Och så sen har vi det här med till startups, precis. Och startupbolag koppla våra offentliga behov, eller de vi har i offentlig sektor, ihop med de här innovativa spetsföretagen som har massa bra idéer. Precis. Det är jättespännande också. Och sen så kommer vi lyssna på ett antal olika exempel från Norden kring det här med anticipatory innovation. Exakt. Det här är lite mer svåra. Ja, det är där 15:00 är Nordic Public Sector. Det är ju ett sånt där man pratar anticipatory och kommer att få höra både från Danmark och Finland och Sverige hur vi jobbar med det. Och sen har vi det där 16:00 också. Innovativ utveckling av hållbara livsmiljöer i Norge och Sverige. Där är ett norskt jättespännande satsning som kallas för Gnist. Som kommer att presentera vad de har gjort. De har jobbat bland annat med samverkan, med arkitektur, med designmetodiker och så för att liksom utveckla närsamhället där. Och så har vi en liknande satsning i Sverige som kallas för Duvid-modellen som också kommer att presenteras. Det är superspännande grejer. Och sen har vi
fler event som är både på onsdag och torsdag. Men nu tycker jag att det alldeles strax är dags att göra någonting åt det där som står på ditt bord där. Ja, härligt. Men under tiden som vi fikar så tycker jag att alla ska gå in att rösta också på lätt att sprida-priset. Precis. Och du hade varit inne och kikat. Ja, om man går liksom i överkant där på innovationsveckan.nu, då ser man lätt att sprida-priset, så kan man gå dit. Och sen tycker jag att även om ni inte, jag tycker att ni ska rösta, men även om ni inte gör det så är det ju ett supersätt att ta del av de här exemplen. För det är 1 minuts film för varje exempel som är nominerat. Så det är ju toppen sätt också att bara... Det är en spridning i sig på något sätt. Absolut. Och hela poängen med innovation är ju att de ska spridas, eller hur? Exakt. Men nu så önskar vi er en trevlig kaffestund. Vi tänker gå och fira kanelbullens dag och vi är tillbaka klockan 10. What exactly is an innovation agency? We've been exploring that for 20 years. 2001, when Vinnova came about, was a dramatic year. And Sweden ranked high, like today, on various innovation indexes. Since our beginnings, we've connected businesses, researchers, and the public sector. We have been giving the opportunity to experiment and try out new ideas before they become profitable for the benefit of society and Sweden's competitiveness. We have seen that it's become increasingly more important to shift our gaze away from technology towards the systems. That the public sector and civil society play an important role in innovation, that the solutions we develop must be economically, socially and environmentally sustainable, that there's a need for modern and effective policies and rules, and to move entire systems you need bold and inspiring goals. The need for new solutions is more urgent than ever. The challenges are complex and interconnected. That's what our solutions need to be. As an innovation agency, we have a responsibility to drive that change. We're ready and it's urgent, and we need to co-create with the rest of the world. Together, we will make Sweden an innovative force in a sustainable world.
Vi har utforskat det i 20 år. 2001 när Vinnova kom till var ett dramatiskt år. Och Sverige låg precis som idag högt på olika innovationsindex. Sedan starten har vi kopplat ihop företag, forskare och offentlig sektor. Vi har gett möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt. Till nytta för samhället och Sveriges konkurrenskraft. Vi har sett att det har blivit allt viktigare att lyfta blicken från tekniken till systemen. Att offentlig sektor och civilsamhället spelar en viktig roll för innovation. Att lösningarna vi tar fram måste vara hållbara ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Att det behövs moderna och effektiva policies och spelregler. Och för att förflytta hela system behövs djärva och inspirerande mål. Behovet av nya lösningar är mer akut än någonsin. Utmaningarna är komplexa och sammanlänkade. Det behöver våra lösningar också vara. Vi som innovationsmyndighet har ett extra stort ansvar att driva den förändringen. Vi är redo och det är bråttom. Och vi måste få med oss resten av världen. Tillsammans gör vi Sverige till en innovativ kraft i en hållbar värld. Välkommen till hela offentliga Sveriges innovationsvecka som vi på Vinnova står bakom tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR, Upphandlingsmyndigheten och DIGG. Myndigheten för digital förvaltning, och där vi tillsammans med kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer bjuder på erfarenheter, insikter och kanske nya frågeställningar också, kopplade till hur vi tillsammans kan utveckla den offentliga sektorn ännu snabbare. Jag heter Jenny Engström och tillsammans med mig står Jonas Gumbel. Och vi har ju den stora förmånen att jobba heltid med det här superspännande området innovation i offentlig sektor på Vinnova. Nu under Innovationsveckan så har Vinnova valt att satsa lite särskilt på det internationella perspektivet. Så vi lyft in exempel och perspektiv från globen. Och det här är ju ett exempel på det, eller hur? Jajamän. Idag så kommer vi har redan haft ett seminarium tillsammans med OECDs särskilda observatorium för innovation i offentlig sektor. Och nu kommer vi att gräva in lite ytterligare i verktyg och metoder vad det gäller just den här delen då. Och det här seminariet kommer vara både på svenska och engelska, så ni får byta huvuden snabbt mellan de olika språken. Och vad säger du mer då? Har man möjlighet att delta lite? Sådär? Ja, det som är bra för er att veta som tittar på det här är att vi använder Menti. Och Menti kommer man åt via menti.com i webbläsaren. Och vi har en kod för det här seminariet som är 51878704. Så 51878704 kan ni använda i Menti. Och ni kan ställa frågor eller komma med kommentarer flera gånger. Det är ju toppen. Då tror jag att det är dags att köra igång. Det gör vi. Varmt välkomna till seminariet där Vinnova tillsammans med OECDs observatorium för innovation i offentlig sektor belyser frågan: hur stärker vi innovationsförmågan i våra verksamheter och organisationer och vilka verktyg finns? I have the great pleasure to introduce to you Jakob Hellman from Vinnova. Welcome, Jakob. Thank you. And Dr. Bruno Monteiro, Innovation Analyst, and Dr. Chiara Varsani, Lead Behavior Analyst from OECD's Observatory of Public Sector Innovation. I'm so happy to have you all with us. And I would like to start with Jakob Hellman before we dig into the toolbox. And I would like to ask you, Jakob Hellman, what is the status of public sector innovation in Sweden? And is there really a need for more tools in the toolbox? And I would say the floor is yours, eller som vi säger på svenska, golvet är ditt, Jakob. Tack så mycket, Jenny, för det. Och vad härligt att vara här och vad härligt att vi har den här innovationsveckan äntligen på plats. För mig och säkert många som tittar på det här så är det här lite av en höjdpunkt på året när man kämpar och sliter med de här innovationsfrågorna som är väldigt mycket hårt arbete, och nu har vi möjlighet att dela erfarenheter och få lära av
varandra. Så det ska jag försöka bidra till också nu, att ge en liten bild av hur det står till med innovationskraften i det offentliga Sverige. Om vi börjar med det syftet eller varför för innovationsfrågorna, så är det ju väldigt viktigt att man inte hoppar över det. Jag upplever att det är ännu viktigare idag kanske att gå verkligen till botten med att prata om samhällsutmaningar och samhällsproblemen. Vi ser saker händer i stort sett varje dag som påverkar oss, offentliga organisationer och andra organisationer runt omkring i världen. Och vi har egentligen inget val än att innovera för att komma till rätta med de samhällsutmaningarna vi står inför. Och det är bråttom. Definitionerna av innovation kan avhandlas på många typer av seminarium. För vår del och för offentliga Sverige tycker jag att den här fantastiska förkortningen som SKR står för, som handlar om nytt, nyttigt och nyttiggjort, är alldeles strålande, för det sätter fingret på precis vad det här handlar om. Det ska vara nytt för organisationen, det ska vara nyttigt, det ska skapa värde och det ska vara implementerat eller nyttiggjort. OECD är ju en del av det här seminariet och en väldigt viktig samarbetspartner i de här frågorna för Vinnova och för Sverige. Och det är väldigt roligt, men inte så många kanske känner till det, att Sverige tillsammans med en rad andra länder undertecknade en deklaration, Declaration on Public Sector Innovation, där man ställer upp som land bakom ett antal principer där man egentligen ska främja innovation i offentlig sektor på en rad olika områden. Det är viktigt att säga det. Då, Jenny, din fråga, hur det ser ut i Sverige. Ja, men det här med att mäta innovation i offentlig sektor, även det är en väldigt viktig och svår fråga. Vi i Sverige har gjort en hel del arbete, och också tillsammans med nordiska länderna och även internationellt, för att utforska hur man kommer längre i det här med att mäta innovation i offentlig sektor. Nu har vi faktiskt en hel del data på plats. Tillsammans med Statistiska centralbyrån så har vi genomfört en undersökning av innovation i offentlig sektor och resultaten presenterades bland annat i våras på ett seminarium. Vi kan återvända till några data. Den här tycker jag är spännande, som visar på då andelen organisationer som arbetar systematiskt med innovation, och där vi kan se att ungefär hälften av de svarande offentliga organisationerna säger faktiskt att man gör det. Så vi är halvvägs, kan man väl säga. Regionerna ligger lite före, kommunerna lite bakom, statliga myndigheter ungefär i mitten i de här datan. Är det viktigt med en innovationsstrategi då? Ja, men ska återkomma till det. Det är kanske inte så viktigt med själva pappret, men att ha en riktning och att veta vart man ska. Det har visat sig vara väldigt viktigt. Och här är det en betydligt lägre då andel som har en antagen innovationsstrategi i Sverige. Men som sagt, det viktigaste är ju att man jobbar systematiskt. Våra data då visar faktiskt att ny teknik och kunskap är det som driver det systematiska innovationsarbetet till allra högsta graden. Och det är spännande att fundera på varför det är så och vad det betyder. Den här grafen visar egentligen var tyngdpunkterna i de offentliga organisationernas innovationsarbete ligger och var det är lite svagare. Man jobbar mycket med användarinvolvering, behovsinventering. Samarbete är viktigt, men oftast internt samarbete. Det vet vi sedan tidigare att det är svårare att få till samarbetet externt. Lite svagare dock på innovation genom inköp. Upphandlingsfrågorna är någonting som kommer avhandlas även den här veckan och är en väldigt viktig fråga som vi behöver bli bättre på. Uppföljning av resultat, lite svagare, och även frågor kring ledarskap och kompetens. Det här är en annan rapport
som vi också brukar prata om, som är väldigt spännande, som fokuserar framförallt på myndigheter. Tittat på 102 svenska myndigheter. KTH Implement Consulting har gjort den här forskningsöversikten, där man ser att det viktigaste för att bygga framgång och bygga en organisatorisk innovationsförmåga, men det är just det här med strategi eller riktningen, fokus och ambition. Det är att man har dedikerade personella resurser. Det är att man har processer och metoder framme. Och det ska vi också prata om mer alldeles strax. Också en innovationsfrämjande kultur. Summa summarum, det går ganska bra, men det finns väldigt mycket att göra. Det finns en stor potential att öka innovationsgrad, innovationshöjd, innovationskraft i den offentliga sektorn. Frågan är då hur man gör detta. Från Vinnovas sida så pratar vi betydligt mer idag, och vi har hört det tidigare idag, bland annat från Darja då, att vi har en mycket bredare syn på innovation. Vi ser offentlig sektor som en väldigt, väldigt viktig aktör för att driva innovationsarbetet, och vi behöver vrida och vända på det här begreppet och vilka roller man har i systemet. Det tror vi är en väg framåt, att vi ser offentlig sektor som en del i ett större system. Det här är ett annat sätt, och som OECD har tagit fram ett ramverk just för att titta på olika typer av dimensioner, där man har individen, man har organisationen och så har man ett större system. Det här ska vi höra om lite senare som sagt, men det är viktigt att spjälka upp det här och titta på de olika delarna, för det är liksom inte bara tuta och köra, utan man behöver förstå helheten. Från Vinnovas sida så har vi försökt att ta till oss den kunskapen som finns från OECD och internationellt, och titta på de olika sätt att dela upp det här arbetet på som finns. För vår sida så har vi en roll att spela, inte minst när det gäller utforskande, experiment och test, och möjliggöra för det, men också partnerskap och mobilisering och de andra rollerna som är viktiga att framhålla. Man kan väl säga avslutningsvis då att för vår del så är det viktigt att liksom komma vidare från den här frågan om innovation i offentlig sektor faktiskt behövs, om det är viktigt, om det är en uppgift. Det upplever vi i alla fall, att den frågan är avgjord. Den avgjordes för ett antal år sedan. Utan nu är det hur-frågan som är viktig. Och där behöver vi hitta nya sätt att innovera på. Vi behöver hitta nya metoder och verktyg och förhållningssätt som är helt enkelt uppdaterade efter den tid vi lever i idag, och som ger ordentlig effekt. Så. Thank you, Thank Jacob. you. The conclusion on my side is that there is absolutely both room and a need for more tools in the toolbox. So therefore I am thrilled to turn over to you, Bruno Monteiro from OECD's Observatory for Public Sector Innovation, to give us even more insight into the OPSI Innovation Playbook. Honored to have you here, Bruno. Well, first of all, thank you so much, Jenny, for welcoming me in such a warm way. I will also say a big hello to everyone that is hearing us, all the innovators in Sweden that have joined the Innovation Week, and a special thanks, of course, to Vinnova for organizing another very, I will say, stimulating event where we can not just share the work that we are doing, and most of the work that we are doing is being done also thanks to the collaboration of Sweden, but also to learn with the initiatives and the lessons that you keep accumulating and sharing across the globe. As it was previously shared, we have a very important instrument that is the Declaration on Public Sector Innovation. If you can turn the slide. So, as Marco has already explained in the previous panel, the declaration states a set of 5 high-level principles that try not just to state the commitment of all these 43 countries in pursuing public sector innovation, but also sets a direction where we can move forward and we can keep going on, because as Jacob was saying, innovation is a never-ending story.
So it keeps needing this constant reinvention. And finally, of course, the declaration is meant to inspire action. However, if you take a look, a declaration, a document, an instrument by itself don't produce a change. That change needs to be operationalized at the ground level within public sector organizations, bringing together public servants and citizens in order to translate those very inspirational words into actions, practical initiatives. And in the next slide, we saw that we have this intention of converting principles, these principles that Marco has already mentioned, and I just showed, into concrete initiatives. And for that, we want to build an instrument that enable those principles to become accessible. That means that everyone can not just understand them, but use them in their everyday life. We will also want to bring them to an actionable state. That means convert actions into actual options that can be materialized, can be integrated into projects and initiatives that we have as public servants. We also want this instrument to be user-centered. That means it should be an instrument to answer users' needs and should answer users' expectations, and not adopting a top-down approach while designing this new instrument. For that, it was really important for us that while we are trying to build such an instrument, we have created a co-creation process and an experimentation process. We know that there is no silver bullet, but we can step-by-step approach a version that can answer, can be fit for the needs and the expectations of users, as I have said, and we can do that using an iterative process, an experimental process where we can test what we are doing, and we can do that integrating multiple perspectives. And one of the interesting aspects I want to highlight on this innovation playbook, as you will see in the next slide, is that this playbook was indeed co-created by a steering group of 12 countries that go from Australia to Sweden, and that brought all these different experiences because these countries have different organizations in their public administration. They have different histories. They have also different cultures. But it was really important to bring all these perspectives and to converge them into the definition and the design and the creation of an instrument that can have this kind of variable geometry to answer all these different contexts, priorities. And you will see in the next slide that doing a co-creation process, and you can keep clicking on that, this co-creation process, as you will see, meant that we were able to progress from a very initial mock-up. It's a very simple version of just 63 actions into a final version with more than 230 actions that included tools and that included also case studies. And this was only possible because we have all this contribution of different countries. We have all this approach in cycles where we created a version, we tested a version with potential users, we learned with that feedback, we created a new version, and we go step by step, I have explained it. For instance, the work that was done by Jonas Bumbel and all his colleagues, the colleagues that he mobilized from Vinnovas, from the municipalities in Sweden, to test and to let us know what they think about the wordings, the structure of the playbook was absolutely critical. And as you will see in the next slide, we co-created the innovation playbook, but together with the innovation playbook, we found space for creating a package of associated materials. One of them was a tutorial video. It's a very simple video where you can learn how to use the innovation playbook. And the innovation playbook can be read as a usual document, but we push for the innovation playbook to be materialized in a do-it-yourself session. That means it's a collaborative workshop where you can gather members of your public organization and you can apply in a very interactive and a very, I will say, dynamic way, the innovation playbook, where you start from defining what is your challenge, you go to assess what is your capacity to deal with that challenge, and based on that assessment, you can identify potential actions to help you improve your situation. And the playbook
gives you suggested actions, gives you tools, and provides you with case studies so you can identify where you can choose to move forward and to choose, let's say, line of action for the future. And also we have included instruments so users can provide us with feedback. So after using the innovation playbook, all users have the means to provide us with their opinion, with their suggestions. For instance, you probably have tried something innovative in your organization that you find could be interesting to include in the playbook. There is space for you to suggest that innovation to us. You have a different experience in using the innovation playbook. Please share that with us, because this can only work if we bring together this collective intelligence and we keep moving forward. There is no playbook that will stand forever if it is not being kept updated and adapted to the changing times. And I will just introduce you very quickly to the way the innovation playbook operates. So in the innovation playbook, you can start by searching for what is the challenge that you have. You probably are facing challenges in your public organization, in your workplace. It's part of the drill of innovating is to answer precisely to those challenges. So you can search for that challenge in the playbook. For instance, if you need to understand and measure the value and the impact of innovation practices, for instance, it is a very challenging aspect of innovation, how we can ascertain the impact of innovation. If you have that challenge, you can go to the playbook, click there, and then you will be directed to the next slide, please. The next slide, okay, thank you. So, okay, your problem is in assessing and certain measurements in innovation. So what are you doing for that? If you are already assessing the benefits of innovation, you are probably in the good direction. If not, if you need to improve there, you can click on that particular button. Let's call it that way, and you will be directed to the suggested actions. You will see a list of actions. Those actions were collected from a very diversified background of countries, as I have explained. You can try these actions. You can also try to use some toolkits, because the playbook is connected with very relevant toolkits, particularly the ones contained in the Toolkit Navigator, that huge database that the OPSI curates, that have hundreds of toolkits and toolboxes. But you can also take inspiration by case studies. In this case, for instance, the inspiration that we provide for measuring and assessing innovation impacts is to take a look on the interactive map of the Behavioral Insights initiatives. My colleague Chiara Varazzani will speak a little more about this initiative, but I want to put you precisely on this part of the playbook, because it's a part of the playbook where action is suggested, where a door is open for us to introduce actual changes in the way our public organizations and our workplaces provide services to our citizens, change their internal processes. It is real, I would say, the place where we need to be to move forward and to keep improving our public administration. And finally, just to conclude my presentation, the last slide, it's about what can we do next? As I have said, a playbook by itself won't save the world and won't create spontaneously innovation. We need public servants to be kept engaged. We need public sector leaders and top officials to keep providing direction. So innovation can actually materialize in our everyday lives. So some of the things that we try to do through the innovation playbooks are also aligned with that principle. We need to keep updating and keep translating the playbook itself into practices and initiatives. And we are not just participating in presentations like this one, where we try to engage new users for the innovation playbook and also learn with them. As I have said, we have a feedback channel, but we are also organizing sessions to train the trainers. That means sessions where the participants will become afterwards facilitators in further initiatives. So we can multiply and disseminate the innovation playbook step in a gradual way.
Also, very important part is the translation of the innovation playbook. Our Swedish colleagues have translated the innovation playbook, have translated all the associated materials of the innovation playbook, because having the innovation playbook translated in the, let's call, national language, will enable that even more public servants will feel entitled, will feel comfortable and confident to use that innovation playbook. And that is something that is really important. We should have a very inclusive approach to innovation, and translation still is a very important part in that part. So the fact that we have innovation networks disseminating the instrument, and the fact that we have also this instrument being included in repositories of tools, helps create connections. We are not reinventing the wheel. We are just assembling a very important set of learnings from the countries, tools being created everywhere. So we really hope that these connections can keep generating synergies among the global community of innovators, and of course, including the community in Sweden. And with that, I will thank you. And that's if you click, it's my last slide. If you have any question, any challenge for us, please reach us. We hope that you can enjoy the Swedish version of the Innovation Playbook. It's out there. You can apply it for free. You can use it. You can deconstruct it. And we are looking forward to learn from the application that you are making of the Innovation Playbook. Thank you. That's all, Jenny. Thank you, Bruno. A dynamic, extensive toolbox. And as Jakob said, we need more tools. We are on our way, but we are not there yet. So we need the tools, and we are happy to be able to contribute. And we will talk a little bit more about where to find the Swedish version of the toolbox at the end of this seminar. But you are doing a lot of things over at OECD's Observatory for Public Sector Innovation. So now I would like to ask you, Chiara Varasani, to join us and to talk about behavior insight. How can that be something to put in our toolbox and use in order to make public sector evolve even further? Welcome, Chiara. Good morning, everyone. Thank you so much for unmuting me. It's a real pleasure to be here, and I hope this presentation will be a good segue from what my colleague Bruno just presented. What I would like to do in these few minutes together is to deep dive in one of the many tools that OPSI is currently using, which is behavioral insights. Can you go to the next slide, please? So first of all, what is behavioral insights? So behavioral insights is a field in public sector innovation, really drawing on many different disciplines, including neuroscience, cognitive science, behavioral economics, anthropology, and many others, to really draw on empirically tested results to design public policies around humans. So the important thing about behavioral insights is that it's user-centric, which is a buzzword that we hear a lot, but it's also based and anchored on data, and experiments. And I will give you a little bit of examples of these. Next slide, please. So just to give you a flavor of some of the most important models in behavioral insights, we often say that there are two systems driving human behavior, a fast system or system one, and a slow system or system two. Next, please. And the fast system is an automatic, intuitive behavioral system, typically something that you will use when I ask you what's the result of two buys, twos. So very simple arithmetic things, or the system that you will use while driving. While your slow system or system two is very reflective, deliberate, and analytic. And it's something that will engage when you're doing more complicated things, requiring more cognitive efforts, or when you're learning a new thing. So for example, when you're learning to drive. Why this is important? Next, please. And why this is important for public policy. When you think about it, most public policy challenges involve human behavior. So think about very simple things like paying taxes, but also decision of getting vaccination, or your energy use, or
the decisions of showing up and go to an election. Well, we know all this. The fact is that many policymakers still often assume a quite unrealistic model of human behavior. So we often assume that we all use our system too, so the slow system. Well, in reality, it's true that many of these decisions are based on our fast system, so a very quick system that is full of cognitive biases. So next, please. So this is important because it's true that policymakers often assume, again, an unrealistic model of human behavior. Now I would like to give you a flavor of what we do at OPSI and the OECD in terms of behavioral insights. So we basically do three things. We convene, we advise, and we enable. In the next slide, you will see that we do a bunch of different things. And for the sake of time, I give you a flavor of each of these work streams. So number one, we convene a global network of experts in government who apply behavioral science to public policy. The number two is real advice to governments. I will give you an example of a real experiment in action. And finally, we enable the use of behavioral science by offering tools and training to governments. This is an innovative tool that requires quite a lot of technical competencies. So we found that it's very useful to really provide training and capacity building to governments. In the next slides, you will see that for the global network of behavioral science, already in 2018, the OECD collected more than 200 institutions applying behavioral insights to public policy around the world. So it's an interesting case because out of all the innovative tools that we have at our disposals, it seems that this is really taking up in so many governments. And not yet in Sweden, so there's not a behavioral insights unit in central government, but hopefully soon. And in the next slide, you will also see that this trend keeps going up. So 50% of the new behavioral insights unit that we collected were created in the last 4 years only. And that's why in the next slide, you will see that we couldn't keep track of all these different BI units. And so we came up with a living document online. So it's an interactive map of behavioral insights units that you can see in the next slide. So you can see that here, if you go on the OPSI website, you will see all the different practitioners around the world in government applying behavioral science to public policy. And you will see also that in the next, if you click again, that you can filter these units by country, level of government, and different things. And if you click next, again, you will see that we introduce a little bit of gamification. So the size of every team on the map is proportional to the number of projects that these people share with the rest of the community, and they made publicly accessible. And so we are trying to increase the number of people sharing their work online. And if you go on the next slide, you will see that this map of practitioners is also linked to a repository of projects online. So we have now more than 100 projects uploaded by these people on a range of policy areas, from education through health and environment. And you can really use these, even if you're not an expert, to browse and see what governments are up to in this innovative space. In the next slide, you will see that the core of this work on the network is really a global network that we launched in 2021 of behavioral science experts in governments. So we're talking about more than 150 experts from 42 countries. And this is really a space to discuss common challenges and also opportunities to collaborate. And it's currently chaired by the governments of Canada, France, and the US, and we'll be pleased to welcome more people from Sweden as well. So in the next slide, you will see that I wanted to give you an example of the kind of policy applications or real experiments that we do in the context of misinformation, for example. So next slide. This was a project in collaboration with the Canadian and French governments, in which we really wanted to try and understand and counter misinformation online with insights from behavioral science. So this was the first cross-border collaboration in this space, and really with the idea of
generating new evidence with experiments, and then inform policy response to the problem of fake news and misinformation. Long story short, the results found from these experiments found that sharing fake news is very different compared to believing fake news. In this experiment, we found that many people still share fake news, even if they say that these are not true. And so even if this is not a surprise for a behavioral science community, it's surprising for policymakers, because it means that we need to reassess our mental models of why we think that people share misinformation. And the other main results that we found is that by giving gentle nudges, so prompts online just before saying fake news, could reduce intention to share false information by 21%. So as Darja was saying at the very beginning, small changes can then lead to bigger changes. And this is really the bread and butter of behavioral science. By introducing these small nudges and small changes, we hope to then kind of encourage a larger behavioral change at scale. Next slide, please. The last part of our work that I wanted to show you is our work on tools and training and capacity building. And in this context, when I joined the OECD, I really wanted to work more on the problem of ethics that you will see on the next slide. I would say that this is something that, next slide, please, that will pertain to any innovative tools. You need to be sure that you are using these tools in a responsible way. And especially for behavioral science, when you're trying to understand and potentially change human behavior, you have to be very strict in terms of what are the standards that they're using. And so that's why, if you click next, we collected a bunch of different frameworks to come up with something very practical. So you will see in the next slide that we developed 3 different things. One is a checklist, so a practical tool designed for anyone to check the most important ethical pitfalls when using behavioral science. Then we also develop a set of prompting questions to prompt a deeper discussion on ethical challenges. And finally, a full guide going into the details with case studies and examples. So in the next slide, you will see, and even the next one, you will see an example of how then we can run training around this to really try to help policymakers and people working in government, ensuring that they're using this tool in an ethical way. So, for example, establishing clear criteria for why the target change should improve public welfare, for example, in vaccination. And the next slide as well, making sure that you anticipate unintended consequences. And you also think about subpopulation in terms of if you're scaling up your innovation to a larger population, potentially with different social economic background, it's important to take this into context. So next slide. Just wanted to finish up with kind of 3 main things that are guiding our work in OPSI in behavioral science. We would really like for this innovative tool to be across borders with more international collaborations across countries to better understand what works for whom and in what context, thanks to experiment. The second thing that we are pushing for is really to mainstream and integrate these into main policy, not only in policy implementation, but in policy design, and go beyond last mile solutions. And finally, we hope with the training and the capacity building to really incorporate behavioral insights capability within government to ensure a sustainable and enduring application over time. So I thank you for this, and I'm really looking forward to receiving any questions. And also feel free to get in touch if you would like to know more about this work. Thank you so much. Thank you, Chiara, and thank you, Bruno. I think we are all blown away with every possibility we have now in our toolbox. So I think we just need to get a bigger box in order to fit all the tools into the box. And I've got one question, and I will probably need to do this in Swedish, though. Jonas, jag har fått frågan, var hittar man denna toolbox? Den översatta versionen. Den översatta. Jag kan ju tipsa, jag tror inte att någon av dem nämnde det, men OECD och OPSI har ju en jättebra Toolkit Navigator. Så att om man googlar på det på OPSIs hemsida så ser man massa toolkits av alla möjliga slag som man kan använda om man jobbar med sitt innovationsarbete. Men det mesta där är ju på engelska då. Och en sak som visade sig i testet som vi fick
jättefin hjälp av Uppsala kommun som samordnade ett antal andra kommuner i att testa en tidig version av den här playbooken. En slutsats från det testet var att det behövs på svenska. Vi behöver göra det här på svenska. Det var ganska svår engelska och det är kanske fortfarande lite väl komplicerat språk, så den återkopplingen kanske vi får ta från er som testar det här och göra en ny version så småningom. Men man hittar den då, om man googlar på handbok, innovation, offentlig sektor och Vinnova, så tror jag man får fram det. Jag tror att det är enklaste vägen, så slipper ni de här långa sökvägarna. Men handbok är det vi har kallat det för. Och där hittar man ju inte bara då handboken som finns som en pdf, utan man hittar också stödmaterial där. Så det finns en guide om man vill köra en workshop med handboken som grund. Det finns en sån här mural, en sån här digital tavla som OECD har använt och delar fritt sina mallar, så man kan göra en egen version av en muralmall och så kan man köra den här workshopen utifrån det. Så det finns ett mer eller mindre självgående material där. Och det som också poppade upp när vi pratade om de här lite tjuvlanserade de här lite grann på samverket som Darja nämnde i förra seminariet där vi träffade ett antal olika myndigheter. Det var att kan vi inte få något så vi kan göra en fysisk workshop? Så det var ju nytt så här efter pandemin att nu vill man ha grejer för att göra fysiska workshoppar igen. Så det är också på gång. Så det kommer också att finnas tillgängligt så att det finns ett material som man kan köra fysiskt också. Så det ska vara mer eller mindre självspelande piano om man vill köra en workshop. Precis, så att innovationshandboken hittar ni på Vinnovas webbplats om ni vill ha den på svenska. Allt det här materialet som Bruno och Chiara pratade om finns också på OPSIs hemsida såklart. Och där finns det också väldigt mycket mer att ta del av. Jonas, jag blev lite nyfiken här också. Vi pratade om, Chiara pratade om BI och att vi inte har något office in Sweden concerning behavior insights yet. Should we have one? What are we doing? Jacob, yes. Okay. Don't worry. Yes, I think we should have one. No, we don't have it yet. But it's spurring interest among other authorities, municipalities. They are trying it out, behavioral design, behavioral insights, but we don't have it that organized within our governmental offices. But we are talking about building a network in Sweden and connecting it internationally. So we believe this will be a bigger toolbox also in Sweden. Chiara, we will get back to you. I'm sure about it, and I believe that we will put something in place sooner rather than later. And we also talked about this playbook, Bruno, and I know that Jonas is going to have a workshop, a digital workshop for a selected few today to try it out, and also the Swedish version of it. And we hope that it will be become a huge success, of course. But Bruno, what would you ask if you could have everyone in the public sector in Sweden doing something today or this week with the playbook? What would you like them to do? Well, I really think that the question that we should make, I think it's very dependent on the priorities of each public organizations. There is no question I have to suggest to the Swedish colleagues. I'm pretty sure the Swedish colleagues have already a huge set of questions they place themselves based on the experience they have as public servants, based on the citizens' inputs they collect, based on the insights they are gathering from being with other innovators in Sweden. So I'm pretty sure the Swedish colleagues have an agenda of questions to answer by themselves. What I will suggest is that sometimes, and that was also a theme in the previous panel that we have with Marco and our colleagues, is that innovation sometimes seems something difficult to do. Well, in this case, like in the apocryphal anecdote about the empiricism, the proof of the pudding is eating the pudding. And in this case, the proof of innovation is doing innovation. And we can do it in a controlled and a safe space. So we are not compromising anything,
but doing this in an experimental way, like you are doing this afternoon with the Innovation Playbook. That is a selected group of people. They are offering themselves as testers of the Innovation Playbook. What you are doing is see what are the potential, what can be improved before scaling it. And that is, I will say, the only suggestion I will have. Your questions as public servants in Sweden, they have space to be discussed. They have space to be articulated using the Innovation Playbook. But there is space for you to rehearse and to try potential solutions for those questions. That's I will say, the message I want to share with our Swedish colleagues. Thank you. And with that, I would like to thank you, Bruno, and thank you, Chiara, and thank you, Jakob, for sharing this information with us and all the tools with us. And I conclude this with hashtag learning by doing. And with that, I will end this seminar, and we will be back at 11 o'clock. Och klockan 11 kommer vi prata om hur offentlig sektor och innovativa startups kan jobba tillsammans för att utveckla offentlig sektor ännu snabbare. Tack så mycket. Då avslutar vi det här seminariet. Tack. What exactly is an innovation agency? We've been exploring that for 20 years. 2001, when Vinnova came about, was a dramatic year. And Sweden ranked high, like today, on various innovation indexes. Since our beginnings, we've connected businesses, researchers, and the public sector. We have been giving the opportunity to experiment and try out new ideas before they become profitable for the benefit of society and Sweden's competitiveness. We have seen that it's become increasingly more important to shift our gaze away from technology towards the systems, that the public sector and civil society play an important role in innovation, that the solutions we develop must be economically, socially, and environmentally sustainable, that there's a need for modern and effective policies and rules. And to move entire systems, you need bold and inspiring goals. The need for new solutions is more urgent than ever. The challenges are complex and interconnected. That's what our solutions need to be. As an innovation agency, we have a responsibility to drive that change. We're ready, and it's urgent. And we need to co-create with the rest of the world. Together, we will make Sweden an innovative force in a sustainable world.
Vad är egentligen en innovationsmyndighet? Vi har utforskat det i 20 år. 2001 när Vinnova kom till var ett dramatiskt år. Och Sverige låg precis som idag högt på olika innovationsindex. Sedan starten har vi kopplat ihop företag, forskare och offentlig sektor. Vi har gett möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt. Till nytta för samhället och Sveriges konkurrenskraft. Vi har sett att det har blivit allt viktigare att lyfta blicken från tekniken till systemen. Att offentlig sektor och civilsamhället spelar en viktig roll för innovation. Att lösningarna vi tar fram måste vara hållbara ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Att det behövs moderna och effektiva policies och spelregler. Och för att förflytta hela system behövs djärva och inspirerande mål. Behovet av nya lösningar är mer akut än någonsin. Utmaningarna är komplexa och sammanlänkade. Det behöver våra lösningar också vara. Vi som innovationsmyndighet har ett extra stort ansvar att driva den förändringen. Vi är redo och det är bråttom. Och vi måste få med oss resten av världen. Tillsammans gör vi Sverige till en innovativ kraft i en hållbar värld. Hej och varmt välkomna till hela offentliga Sveriges innovationsvecka. Som vi på Vinnova tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR, Upphandlingsmyndigheten och DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, står bakom. Men vi gör ju inte det här ensamma, utan vi gör det här tillsammans med kommuner, regioner, offentliga myndigheter och andra aktörer ute i landet som vill hjälpa till och bidra med exempel, inspiration och kanske lite frågeställningar som vi får ta och bita i för att vi ska kunna utveckla vårt Sverige ännu snabbare. Så att idag så ska vi prata extra mycket om hur vi kan samarbeta med innovativa startups. Jag heter Jenny Engström och jag är er moderator idag och jobbar till vardags på Vinnova med just det spännande området offentlig sektor. Så det här är ju min favoritarena, såklart. Under seminariet så har du möjlighet att ställa frågor och lämna kommentarer på Menti. Du har koden 66713509 och den koden kommer också dyka upp då och då i rutan under sändning. Men nog om detta. Nu är det dags att sätta igång det här seminariet. Så varmt välkomna allesammans för att gå in i nästa steg på så kan offentlig sektor lösa utmaningar tillsammans med innovativa startups. Innovation är en lagsport som involverar många olika aktörer och här kan offentlig sektor dra nytta av både erfarenheter och kunskaper från akademin, civilsamhället och näringslivet. Samarbeten som är viktiga inslag för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Och med mig här i studion idag så har jag Stina Lantz, vice vd på SISP, Swedish Incubators and Science Parks och programchef på Ignite Sweden. Välkommen! Tackar, tackar. Jag har också med mig Lina Svensberg, Innovation Manager på Compare och Digital Well Arena. Tack. Säger ni arena eller arena? Det beror på vilket humör vi är på. Okej, men då var jag på arena-humör idag då. Och Anders Nilsson, du är vd på Ideon Innovation and Ideon Open. Yep. 3 stycken extremt intressanta personer med ännu mer intressanta exempel på hur vi kan använda innovativa företag och offentliga verksamheters behov i någon slags mysig samarbetsanda för att komma vidare. Och det här är ju såklart jättespännande. Och Stina, jag vill ju gärna börja med dig och Ignite Public. Hur ser det ut och vad är det för exempel du har? Så, tack så jättemycket. Tack för en så otroligt entusiasmerande intro. Nu känner man sig ännu mer taggad för att vara här. Då ska vi se. Grön knapp. Grön knapp. Och en till. Där. Nej. Det var väldigt konstigt här. Det var väldigt konstigt här. Men du får börja prata så klickar jag lite grann så länge. Ja. Det blir bra. Ignite är ett
ett program som initierades av ett antal inkubatorer runt om i Sverige. Vi såg att det var stora utmaningar för våra innovativa startups att träffa kund. Och mot den bakgrunden tänkte vi, hur kan vi göra för att skynda på det här? Vi började 2017 och de som drog igång det är Sting i Stockholm, Lead i Linköping och Things i Stockholm. Men där vi hade ett fokus på näringslivet. Och ett par år senare så initierade en annan av SISPs medlemmar en fråga faktiskt. Kan vi göra det här med offentlig sektor? Personligen sa jag nej. För jag själv har faktiskt en erfarenhet av 5 år i det vi kallar för scale-up inom medtech. Så jag har jobbat jättemycket mot regioner med innovativa lösningar inom digital kommunikation och digitalisering i Sverige, men också i Europa. Och jag vet hur svårt det är för en region och för ett litet företag att kunna skapa de här samarbetena som verkligen ger nytta på grund av olikheterna i kultur, i storlek och i innovationstänk helt enkelt. Så vi var ytterst tveksamma, men trägen vinner. Vi gjorde ett försök. Vi började jobba med ett antal kommuner runt om i Sverige där vi ville utforska huruvida innovativa startups kunde få komma in. Nu kom mina bilder igång. Tack så jättemycket. Där vi ville utforska då hur innovativa startups kunde få komma in inom ramen för såklart allt det som krävs i det offentliga, LOU till exempel. Och samskapa nya lösningar tillsammans. Nu går jag lite tillbaka i min presentation innan att bilderna kommer här. Idag är Ignite Sweden ett initiativ som ligger i Swedish Incubators and Science Parks. Vi engagerar väldigt många inkubatorer i det arbete vi gör. Och för er som inte känner till inkubatorer, det gör nog de flesta i det här rummet. Men det är ju över hela Sverige så har vi väldigt många universitetsanknutna inkubatorer som jobbar just för att hjälpa bolag att bli bolag de här första åren i bolagsresan. Vi är icke vinstdrivande. Väldigt, väldigt viktigt. Vi jobbar för en mission och det ser till att de här innovationerna som finns i de här innovativa startupbolagen faktiskt kommer till nytta. Det vill säga används på en riktig marknad tillsammans med kunder. Både nu och mera inom det offentliga och det privata. Vi har också väldigt viktigt att nämna, Vinnova har varit kritiska för vår finansiering ända sedan start och även Energimyndigheten. Vi har en process där vi jobbar behovsdrivet, det vill säga vi går in och tittar tillsammans med kommunen eller med det stora företaget på vad är det för innovationsbehov man har. Vad är de största huvudvärkarna, de största problemen? Vad behöver man lösa? Och utifrån de behoven så tittar vi på egentligen hela Sveriges startups. Och ser, okej, här kan det finnas embryon till lösningar eller tekniker som möjligtvis skulle kunna anpassas för att lösa den här utmaningen och det här problemet. Vi matchar ihop de här, låter dem träffas och diskutera. Hur kan man lösa de här utmaningarna tillsammans? Och sen lotsar vi dem vidare in i pilotsamarbeten oftast. Och det här med piloter har vi lärt oss att det är ett himla bra sätt för offentlig sektor att kunna experimentera med innovativa startups. Det är ett väldigt agilt arbetssätt. Man kan testa flera dimensioner av ett samarbete. Först kan man testa till exempel, funkar tekniken i praktiken? Kan tekniken lösa det här vi tror på? Men sen behöver man ofta testa många fler aspekter. Som medborgarna, gillar de det här? Kan det funka att jobba på det här sättet? Och som affärsmodellen givetvis. Vad skulle det här kosta då? Om vi tycker att det här är bra och medborgarna gillar det till exempel. Hur kan vi rulla ut det? Och vi jobbar ofta med testningen i flera omgångar. Och vi har sett att de här piloterna också blir ett verktyg i den strategiska innovationslådan hos kommunen. Det blir liksom ett sätt att agilt kunna arbeta för att hitta lösningar på problem där det inte ännu finns. Så jag tänkte dra igenom 3 väldigt konkreta exempel bara för att exemplifiera vad som egentligen kan hända och hur det här ser ut på riktigt ute i verkligheten. Och då har jag valt ut 3 olika. Vi har uppemot 50 sådana här exempel så ni får gärna fråga sen. Men ett exempel som jag tycker är jätteintressant är Rinkeby-Kista.
De hade en utmaning med att de ville undersöka hur kan vi öka svenska kunskapen hos förskoleelever. Och vi vet ju att ju bättre svenska du har när du börjar första klass, desto högre är sannolikheten att du går hela vägen och får gymnasiebehörighet. De fick träffa en AI-startup. Och det kan jag väl direkt säga att det var inte helt självklart att stadsdelsförvaltningen skulle börja jobba med AI kopplat till den här frågan. Men det gjorde de. Och de testade det här kan den här AI lyssna på barnen och utifrån barnens, alltså bedöma individuella språkinsatser utifrån det barnens tal och språk. Vad behöver vi förbättra för just den här ungen? Och nu kör de faktiskt igång. Förlåt, jag blev så sjukt andfådd. Jag tror jag har pratat jättefort. Vi kan ta det lugnt. Ja, men precis. Det är ju väldigt spännande det här med AI också. Titta just på individuella behov. Det är väl det som är lite extra spännande också. Exakt. Det inte blir en lärobok med en lösning som ska fungera för alla. Utan en AI som kan hjälpa till att göra just det här individuella delarna i det. Och du sa att det har precis startat upp. Har det startat upp som en pilot nu eller hur har det startat upp just det här projektet? Nej, det som är så väldigt intressant är att de körde en pilot i Rinkeby-Kista förra året tillsammans med den här AI-startupen som heter Parametric som är från Lund. För att titta på, kan det här fungera? Och då var ju såklart ett område som man också behövde titta på väldigt, väldigt noga, GDPR. Såklart. Så att det var inte en helt enkel övning att göra för dem. Men det gick väldigt bra. Och sen årsskiftet så är nu den här lösningen upphandlad och utrullad. Och vi har flera andra stadsdelar i Stockholm som tittar på hur kan man också implementera det här. För det funkar väldigt bra. Och där tänker jag, nu blir jag ju väldigt intresserad av att stryka under med dubbla streck. Jag hoppas ni hörde det. Den här lösningen är upphandlad. Ja. Alltså så går det att köpa innovativa lösningar. Precis. Bara det tycker jag är värt att ändå understryka. Precis. Det går visst. Det är jätteviktigt. Absolut. Nästa exempel som jag ville lyfta upp, det är Umeå. Och där hade man en utmaning. Umeå är ju liksom en bygd, alltså en stor centralort. Men sen har du otroligt många som bor i mycket, mycket mindre orter runt omkring runt omkring Umeå helt enkelt. Och de här barnen som bor runt omkring Umeå har ju kanske svårt att komma in i en fritidsgårdsgemenskap. För du har din skolskjuts som tar hem dig helt enkelt. Och det bygger inte så mycket social samhörighet bland ungdomarna. Och samtidigt, det här var också precis när pandemin slog till. Och man såg att allting stängdes ner. De isolerade blev ännu mer isolerade. Och samtidigt finns det ju otroligt många ställen och platser på internet som barn och unga kan vara på. Men kanske inte med vuxna i rummet alltid. Så det ville man undersöka. Och då träffade man 3 stycken olika startups. Man träffade jättemånga startups, ska jag ärligt säga. För att se, kan vi på något sätt hjälpa eller kan vi skapa en sån här trygg plats online där ungdomarna fortfarande tycker det är kul att hänga. Men där det finns vuxna i rummet också. Som en fritidsgård. Och de inledde samarbete med 3 stycken. Ett gamingbolag, en AI-startup från Chalmers som är expert också på att upptäcka mobbing. Och också en AI-startup, men till exempel i spelmiljöer så att man kunde ha en vuxens närvaro som inte behöver vara en fysisk vuxen om man säger så i rummet hela tiden. Och de här jobbar nu tillsammans för att utveckla den här lösningen och vi har flera kommuner som också återigen nu tittar på. Så testen har varit bra. Det är inte upphandlat än, så det är fortfarande under utveckling, men testerna har gått väldigt, väldigt bra. Och framförallt ungdomarna tycker att det här är en bra plats att vara på. Och det är det som blir det viktiga. Om inte ungdomarna vill vara där, då är ju de tekniska lösningarna inte så relevanta. Vad jag tänker, Stina, när du berättar, det är ju att båda de 2 exemplen som du har tagit upp nu är exempel med sociala förtecken. Alltså social
innovation med hjälp av teknik eller åtminstone tekniska innovationer på sociala områden. Det är svårt att bedöma vad som är social innovation och inte. Men det är jättespännande just att den här sociala parametern är med väldigt tätt med vad man nu pratar om, innovativa startups. Det kanske inte riktigt alltid den kopplingen vi tänker. Nej, det är ju inte det. Och det är det som har varit så väldigt givande också med den behovsanalysprocess vi jobbar med. För vi går ju på det som är, vad är på riktigt utmanande i den här kommunen, i den här staden, i det här samhället. Och det är de bitarna som vi presenterar och introducerar egentligen de här innovativa startup-företagen för. Och när det här möts, det är klart att då föds lösningar. För du har otroligt kreativa, kunniga krafter i startupbolagen. Men jag ska faktiskt ta ett tredje exempel som är mycket mer hardcore, om jag får säga så då. Det man förväntar sig av en startup. Det har också med AI att göra. Och jag kan säga att AI det är extremt stort. Och det är en väldigt självklar teknikdel just nu. Startups är ju alltid i framkant med nya tekniker. Och nu kommer jag. Ja. Din bästa korta förklaring på vad AI är för någon som inte har greppat det hittills. Artificiell intelligens är ett sätt att proaktivt analysera och förutsäga saker utifrån data. Och du kan göra det på flera olika teknikområden. Alltså det vill säga du kan lyssna. Som den här Parametric i början då, det var ju faktiskt en lyssnande startup. Man kan höra tal och du kan analysera tal. Det kallas för en semantisk AI. Men sen har du nästa startup som var i den andra lösningen. Det är i och för sig också en semantisk AI. Så där är de närbesläktade. Men där kan också fånga upp kontexter kopplat till mobbing till exempel då, i stora textflöden. Och den tredje som jag ska introducera nu, det är en helt annan typ av AI. Det handlar om att prediktera energi. Spännande. Ja. Det känns ju som en högaktuell fråga. Fick du en liten cliffhanger nu? Ja, precis. Nu vill jag veta mer om det här med prediktera energi. Ja, men precis. Men då är det i alla fall Uppsala kommun. Och Uppsala hade ett stort EU-projekt där man tittade på en stor europeisk gemensam utmaning som handlade om hur kan vi, utan att börja gräva nytt i gatan om man säger så, hur kan vi fortfarande få elen i energinätet att räcka till? Och då en av de stora utmaningarna man har där, det är ju att du alltid måste garantera en viss summa elåtgång i varje uttag i princip. Kan man på ett smartare sätt se till att där elen verkligen behövs, att det är där den finns? Och kan man dessutom handla el på det sättet, det vill säga att jag säger hej, idag behöver inte jag så mycket el, så du kan få köpa min. Så får jag lite pengar för det. Och det är precis det här de har gjort. Tillsammans med en startup som heter Tvinn och ett gäng studenter från Uppsala universitet så tittade man på, är det här verkligen möjligt att lösa? Och det var faktiskt en RFI som gick ut till väldigt stora... Och en RFI är en request for information. Precis, det kommer min branschkollega Lina berätta jättemycket om alldeles strax. Precis. Så att man bjöd in väldigt öppet till att försöka lösa det här problemet. Och Tvinn svarade på att det här är intressant, vi kan nog lösa det. Så det är det de har gjort. Och den här är också upphandlad. Det vill säga att piloten gick bra, man testade, det funkade och nu har Uppsala en lokal elbörs där då olika större kvarter egentligen kan byta el med varandra och säga men idag behöver inte jag så mycket, du kan ta min el istället. Och på det sättet så sänker man dessutom hela energianvändningen. Så det här var lite så här shout-out till alla kommuner just nu. Verkligen spännande. Nu har ju du gjort en radioövergång här. Precis. Så jag tänker att vi tar och släpper in dig här, Lina. Tack så länge, Stina. Och då tar vi Lina, så får du ta och kliva in här. Och så hur kan en tydlig efterfrågan, målbild och en RFI då kanske driva på innovationskraften? Det är jag väldigt nyfiken på. Ja, vi får se. Vad har du att berätta för oss? Jo, jag kommer ifrån Digital Well Arena, eller Arena lite beroende på vilket språk vi vill prata. Och det är ett vinväxtinitiativ som drivs av Compare som är en innovationsplattform med bas i Karlstad. Och vi jobbar otroligt mycket med interaktionen mellan innovativa bolag och offentlig sektor. För Digital Arenas område är digital hälsoinnovation. Och det är någonting som vi har jobbat med i många år i Karlstad och Värmland på många olika sätt. Och
Jag tror att vi har gjort alla misstag i boken faktiskt. Och det är en ganska bra sak när man jobbar med innovation. För det är lätt att göra misstag och det är väldigt snårigt. Just den här interaktionen mellan innovativa bolag och offentlig sektor. Och startpunkten för just den här efterfrågeacceleratorn. Snart berätta vad det betyder och vad det innebär. Men det var när vi satt på ett möte med Vinnova faktiskt. För att vi ville söka lite extra funding till vår accelerator- och inkubatorsverksamhet. Digital Well GovTech Incubator och Digital Well Ventures Accelerator. För vi tyckte vi var så innovativa. Och då sa Kjell-Håkan Närfeldt på Vinnova att ja, vi har ju ett inkubatorsprogram. Det får ni ju hemskt gärna söka, men det är inte, vi kan liksom inte ge några extra pengar till er bara för att ni tycker att ni vill ha det. Nej, det var synd, sa vi. Men då sa Kjell-Håkan, men det är ju ändå så att innovation begränsas inte av utbud utan av efterfrågan. Så kan ni hitta en approach som också ökar efterfrågan på innovation och inte bara så att säga spottar ut fler bolag. Då kan det vara tillräckligt innovativt för oss att fundera på. Och den där kommentaren, jag kunde liksom inte släppa den. Den bara snurrade i mitt huvud. Jag tänkte att det här måste ju gå att lösa. Och jag pratade med Anders Nilsson här som kommer efter mig och vi pratade om att så här, det här vill vi verkligen göra. Han var så här, men det här är ju ingen klarat förut, varför ska just ni? Det kunde jag inte heller släppa. Det här måste vi ju lösa. Alltså, för det är ju helt sant. Om det inte finns en efterfrågan på innovation, då kan man ju spotta ut många bolag som helst och ingenting händer. Och då måste man ju titta på de här marknadsvillkoren. Alltså efterfrågan är ju inte bara ett behov. Det är ett behov och någon form av förmåga och ambition och köpa, tillgängliggöra. Möjliggöra det den lösningen man har ett behov av. Och hur hittar vi den och hur funkar det? Jo, men i offentlig sektor så finns det ju marknadsvillkor som gör att behov inte automatiskt innebär en efterfrågan. Och de marknadsvillkoren dikteras ju i LOU. Och då börjar vi fundera på om man redan tar ett skalningsperspektiv från början. För det görs ju innovationsupphandlingar där man upphandlar innovativa lösningar som ska lösa ett problem. Men det är inte alltid de skalor som det är tänkt. Så det blir ofta dyrt för kunden eftersom man så att säga betalar hela utvecklingen av en produkt. Man väljer ofta en leverantör utifrån anbud som man jobbar med. Men innovation, det händer ju ofta i samskapande och samverkan. Hur ska man få in alla de här olika perspektiven i någonting som lirar med LOU? Det är inte helt givet. Och LOU är då lagen om offentlig upphandling. Jag tänker vi kan ju liksom roa oss lite grann med alla de här förkortningarna lite då och då. Så nu var vi inne på den tredje tror jag. Så vi ska se. Ni som har bingolappar hemma kan nu kryssa för även LOU i den. Ja, förlåt. Precis. Vi går tillbaka till LOU. Men om man tittar på LOU då, alltså LOU är ju ganska ett omfattande regelverk som styr hur man gör affärer med offentlig sektor. Men principerna i LOU är ju inte egentligen orimliga. Det finns ju 5 grundprinciper och det handlar i princip om att alla ska få en chans. Det är liksom det. Man ska inte smyga ut information innan till någon viss leverantör. Man får inte bara bjuda in dem man känner. Alltså hela principen är så här, jag som offentlig aktör som köper med hjälp av skattemedel kan inte ge affärer till min brorsa. Det är liksom det som är grundprincipen i LOU. Och det är ju inte orimligt någonstans. Men då behöver vi titta på, om man istället för att tänka att upphandlingen, det är något svårt som kommer senare, vi börjar med att innovera och så ser vi vad som händer sen. Om vi vänder på det och tänker, ska vi skapa förutsättningar för den här skalningen och ta hänsyn till LOU från dag 1 och till och med göra hela den här samskapande utvecklingsprocessen inom ramen för LOU. Vad skulle hända då? Och då insåg vi att vi behöver en behovsägare. Och då har vi Karlstad kommun som vi har jobbat med i många år. Och det är inte en vanlig kommun. De är otroligt intresserade av innovation och de här olika aspekterna. Och de hade ett behov som de ville lösa. De hade ett utbildningsverksamhet där personalen kunde få känna på hur det är att leva med olika typer av fysiska funktionshinder. Man kan sitta i rullstol, man kan ha äldredräkter och man kan ha blindglasögon för att få känna på hur det är. Men det de inte hade var ett sätt att förmedla hur känns det att leva med kognitiv svikt? Hur känns det att leva med demens? Hur känns det att leva med autism? För det är klart att det är lättare att ge en bra omsorg till en person som lever med demens om man själv vet hur det känns. Men det där är ju lite lättare sagt än gjort. Och det hade de inte hittat någon lösning på. Och vi kikade ut på marknaden och det fanns ingen lösning på detta. Men det fanns ju tankar om att man skulle kanske kunna lösa det här med digital teknik.
Och hade vi nu gjort innovation så som innovation brukar göra i offentlig sektor, då hade vi gjort en behovsanalys. Vi hade workshoppat, vi hade kanske haft fokusgrupper, vi hade gjort djupintervjuer, vi hade tillbringat kanske 8 månader med att säkerställa att vi vet vad behovet är. Nu gjorde vi inte så. För vi tänkte, varför kommer alla som jobbar med innovation i offentlig sektor, eller många, känner till Double Diamond. Man jobbar med behovet först och sen ska man gå på lösning. Men så tänkte vi, när man får titta på, känna och klämma, interagera med lösningsförslag, så brukar det också trigga insikter i behov. Borde vi inte då bjuda in leverantörerna så tidigt som möjligt, redan i själva behovsanalysen? Jo, det borde vi göra, men hur lirar det med LOU då? Ja, om man upphandlar själva arbetet att vara med i den processen, då lirar det alldeles utmärkt. Om vi inte köper upp produkten när vi köper upp deltagandet i processen, då kan vi få med ett helt gäng med leverantörer som kan komma med input och olika aspekter av behovet. Så då gjorde vi det. Så steg 1 då var att se, finns det överhuvudtaget någonting där ute? Vad skulle marknaden säga? Vilken typ av teknologi skulle man föreslå? Vilka företag är intresserade? Och så skickade vi ut en request for information. För det är ju ett sätt att säkerställa att alla nås av budskapet, så att säga. Eller alla gör inte det, för alla hänger inte på de här Tendsign och evrop. Men i teorin så kan ingen säga att man inte har fått en chans. Så vi kombinerade ett uttryck RFI med en mer challenge-utmanings hemsida, lite mer likt crowdsourcing-kampanjer som startups kanske är lite mer vana med. Kombinera det och fick in svar från bolag. Vi bad dem skicka in små filmer, hemmagjorda iPhone-filmer där de beskrev hur de skulle göra. Inte bara beskrev sin egen förmåga och vilka de var, utan hur skulle de lösa problemet? För ni vet att man ska ju inte gå på lösning. Ska man det? Vi gjorde det. För just deras idéer om lösningar triggade ju insikter hos behovsägarna att oj, så här kan man göra. Det här skulle vara intressant att titta närmare på. Och man bestämde sig för att gå ut i en upphandling och upphandla utvecklingsarbetet tillsammans. Och vi såg det som starten i en integrerad behovsanalys, utveckling och upphandling. Inte behovsanalys först och sen upphandling, utan vi integrerar allting i samma process. Så vi började med att jobba med 7 leverantörer som fick ett kontrakt på 4 veckor var, 25 000, för att ta fram ett koncept i workshops med behovsägarna och så vidare. Och under tiden så tittade vi inte bara på hur deras koncept skulle kunna matcha behovsägarens behov, men hur är kapaciteten för de här bolagen att skala upp den här lösningen på en marknad? Och där har vi vårt inkubatorprogram återigen, som numera är excellent. Så vi har faktiskt fått funding för det också, tack och lov. Det kan vi ju använda här, för vi vet ju hur vi hjälper bolag att skala upp en lösning. Det är ju det vi är bra på egentligen. Och det är ännu roligare att göra när man har en behovsägare som betalar för det och verkligen vill vara med och utveckla. Då behöver man inte ens foka på det. Så då stöttade vi dem vid sidan av med kontakter med marknaden, hjälpte dem med affärsmodeller, utvärderade deras team och stöttade den utvecklingen som en helt vanligt inkubatorsarbete. Valde bort de som vi såg som vi inte trodde hade kapaciteten. 3 stycken var kvar till en längre MVP-fas, minimum viable product. 3 ord, bokstav nummer 4. Utvecklade den tillsammans med behovsägarna och hela arbetet resulterade i insikter hela vägen från alla de här. Och principen är ju att det är bolagen själva som äger sin produkt, men behovsägaren äger de insikter som interaktionen resulterar i och kan sprida. Så alla insikter från alla behovsworkshops, samtal, tester samlades på ett ställe så att alla fick ta del av dem. Och var är ni nu? Nu är vi så att den här sista fasen, de här sista 12 veckorna, man har utvecklat en produkt och en leverantör som fick slutgiltiga kontraktet. Den får också stöd från vår GovTech-inkubator såklart. Och man är precis i slutfasen på leveransen till Karlstad kommun, och det finns så vitt jag vet också lite andra kommuner som är intresserade, och ni kanske känner till bolaget. Jag vet inte om ni följer Draknästet, men de hade där här veckan och fick 4 drakar på kroken också. Ja, men så härligt. Då har vi hört om hur behov kan driva saker och ting, hur efterfrågan kan driva saker och ting, och nu ska vi få ytterligare ett exempel på hur man kan jobba tillsammans mellan offentlig sektor och innovativa startups. Anders, välkommen. Du ska också prata om en 3-bokstavskombination, eller hur? Du tycker att PCP, det är meningen med livet.
Det är en av meningarna med livet kan man säga. Det är så. Men ja, det blir lätt så när vi har komplicerade långa ord och speciellt när de är på EU-nivå. Så PCP står egentligen för pre-commercial procurement som är en av de upphandlingsformerna som vi har. För kommersiell upphandling brukar vi prata om. Vi har en mängd olika innovativa upphandlingsformer. Och jag och Lina är ganska nära när vi pratar om hur vi jobbar. Och i detta fallet så har vi ett fokus på just PCP. Och vi driver ett projekt på Idén och innovation som är en del av Idén Science Park som heter PCP Boost. Och det gör vi egentligen inte för vår egen skull utan vi gör det för flera olika typer eller av flera olika anledningar. Så här, jag ska inte gå in på den här i detalj på vad för kommersiell upphandling är. Men det är ett ganska välanvänt program eller välanvänt sätt att upphandla innovativt. Och det används i olika former och ganska oftast när det gäller stora, svåra problem där man verkligen också upptäckt att det finns ingen bra lösning på marknaden. Man måste göra någon form av forskning och utveckling för att kunna hitta lösningar på de problemen som man har. Och för kommersiell upphandling, så som vi jobbar med det, är egentligen inte en upphandling av en produkt utan det är upphandling av forskning och utveckling. Mm. Så vi är före själva det stadiet där kanske en region eller en kommun upphandlar en lösning. Och nyttan är ju att vi får bolag, enskilda startups eller befintliga bolag eller konsortier av bolag som kan utveckla helt nya produkter som inte existerar och som löser väldigt svåra problem som inte det finns någon lösning på idag. Och eftersom vi jobbar mycket mot den offentliga vården i det här projektet så är det där vi ser att här finns det väldigt mycket att göra. Här är också en väldigt fantastisk bild på hur det går till och bara för att egentligen visa komplexiteten i vad det är vi sysslar med egentligen utan vi jobbar väldigt mycket med den här behovsinventeringen. Och just PCP Boost jobbar med någonting som är egentligen EU-projekt. Så inom ramen för Horizon-projektet, EUs projekt för forskning och utveckling så finns det inte bara så att det är företag som kan söka eller företag och organisationer som kan söka olika typer av forskningsmedel utan man kan även söka inom Horizontprogrammet kan man också söka pengar för att göra den här typen av satsningar. Och då gör man det flera olika aktörer över hela Europa tillsammans och då man tittar på olika typer av problem och sen hittar man en problemformulering som flera regionala eller lokala eller nationella aktörer har tillsammans. Och sen går man samman i ett projekt, man söker pengar som ett konsortium av EU och så blir man tilldelad en stor bunt med pengar. Det är jättebra för då har vi helt plötsligt en plattform som skapar förutsättningar för att vi kan beställa lösningar som inte finns. Vi kan beställa forskning och utveckling av lösningar som vården till exempel i detta fallet verkligen behöver och som inte finns. Det låter väldigt enkelt, men eftersom det också är EU så är det väldigt komplicerat. För att alla som någon gång har varit involverade i att söka pengar från EU på antingen hos kommissionen eller någon av de andra institutionerna eller Horizon-pengar vet att det är en ganska omfattande process. Och om vi tycker upphandling är komplicerat så är upphandling inom ett Horizon-projekt extremt komplicerat. Så det vi har sett tidigare när man har gjort såna här typer av lösningar så har det varit väldigt, väldigt svårt för svenska bolag att medverka. Det är svårt för dem att hitta andra bolag i Europa som de kan bygga konsortier tillsammans med. Det är svårt för dem att förstå vad är det för typ av information de ska ha med in i ansökan. De lägger oerhört mycket tid på detta. Och sen är vi också så att vi är notoriskt dåliga på att söka den här typen av pengar i Sverige. Så vi söker sällan. Och jag tror inte att många av de svenska småföretagen eller medelstora företagen ens är medvetna om att den här möjligheten finns. Så när då vi tog det vi har gjort här nu, att inom ett av de här projekten inom Horisont, Integrated Care, integrerad hälsa, så pågår det just nu 4 stycken sådana här förkommersiella upphandlingsprojekt. Och för ovanlighetens skull så är Sverige med i alla 4 och vi är till och med lead partner i 3 av dem. Så i samarbete med en av dem, Innovation Skåne, så diskuterade vi om inte vi
kunde liksom försöka skapa en stödfunktion. För att vi vill ha fler svenska bolag som tar del av de här pengarna. För det är nästan gratis pengar. Och det skapar jättebra förutsättningar sen när man väl har utvecklat en produkt att sälja den här produkten i hela EU. Plus att vi skapar lösningar på väldigt avancerade problem inom vården. Så kan vi ha en stödfunktion? Ja, det kan vi säkert ha. Kan inte innovationskårerna ha den själv? Nej, för då helt plötsligt bryter de mot upphandlingsreglerna. För de kan inte stötta svenska startups särskilt, utan då måste de stötta alla startups i hela EU. Så att då tänkte vi att då skapar vi en nationell struktur kring detta som kan bidra till att vi får in fler svenska bolag, fler konsortier där svenska bolag medverkar för att lösa de här problemen. För att sen på sikt också kunna vara med och leverera och växa som svenska bolag. Så det är liksom så här lite win-win-win. Vi vill ha fler som tar del av de här pengarna. Vi vill ha fler bättre lösningar till vården i Europa. Och vi vill också se till att vi skapar fler arbetstillfällen och mer tillväxt i Sverige. Det är lite grann mitt uppdrag. Vi har 4 stycken projekt. In Care Heart, TIC PCP, Care Matrix och Crane. Och alla de pågår parallellt. Så vi jobbar oerhört mycket. Eller rätt sagt Marie-Louise som är här på bilden. Hon jobbar oerhört mycket. Hon är min ängel i detta. Hon jobbar och coachar bolag. Hon hjälper till att bygga konsortier. Hon hjälper till att utbilda företag, innovationsmiljöer, affärsutvecklare i hela Sverige för att vi ska bli bättre på detta på lång sikt. Vi har sett att väldigt många företag eller väldigt många stödfunktioner i Sverige finns för att söka bidrag till exempel till forskning för universiteten och annat. Men det finns nästan ingen som jobbar med den här delen. Så här har vi liksom gjort en liten pilot och vi ser väldigt, väldigt goda resultat. De resultaten på grund av upphandlingsreglerna är oerhört hemliga än så länge för att vi är i första fasen. Men vi ser att vi har minst dubblat antal sökande svenska bolag i ett enskilt projekt mot vad vi hade i hela förra perioden på ett projekt. Så det ser väldigt bra ut och vi är väldigt, väldigt nöjda. Så boosten har dubblat? Boosten har dubblat och vi gör detta tillsammans med ett stort gäng människor. Inte minst Swelife som genom programmet där Vinnova och Formas Energimyndigheten har kunnat ge oss en del medel för detta. Så att vi är oerhört tacksamma för det. Men vi är väldigt nöjda och det är väldigt roligt att det fungerar så pass väl. Och vi ser också kanske framåt, för det här är bara ett av de utlysningarna som EU har inom horisontprogrammet. Och det finns massor med andra. Så här har vi jättestora möjligheter att kunna bidra till att fler svenska startups kan vara med i den här typen av PCP. Åker ner till Spanien och Portugal och Italien så gör de det här hela tiden. Och de drar hem oerhört mycket medel till sina bolag för att utveckla nya produkter som sen kan säljas i första hand över hela Europa och i andra hand över hela världen. Och där ska vi också vara och det är därför lite grann vi gör detta. Vi tittar också framåt tillsammans med de här aktörerna på hur vi kan kanske permanenta den här funktionen i Sverige. Då vill jag bjuda in er igen, Lina och Stina och Anders, så får ni komma här och stå vid bordet så att ni får tycka om varandra lite extra. Och det verkar ni ju redan göra eftersom ni känner till varandras arbeten också. Jag tänker att jag vill också presentera ytterligare en liten sån här 3-bokstavskombination. TRL, Technical Readiness Level. För att om vi pratar om dina projekt och PCP-erna så är vi ju då inne på just forskning och utvecklingsdelen. Där vi inte är så jättenära att ha en lösning snart för en marknad. Medan de exemplen som ni tog upp med de startupsen som ni har jobbat med både på Ignite och på Digital Well Compare, där är det om jag förstår det hela rätt, ändå bolag och tekniker som finns idag men som kan användas i lite andra kontexter eller som helt enkelt kan lösa gamla problem på nya sätt. Så att vi är lite olika långt ifrån att få fram olika typer av lösningar. Det som jag skulle vilja påstå då ändå är gemensamt är det här att oavsett var vi börjar någonstans så finns det här en förmåga att stötta svensk konkurrenskraft. Ni ser till att boosta upp ett antal företag som är med och löser problem som offentlig sektor har, då framförallt inom vårdsektorn, om jag förstod det hela rätt. Och ni ser till att de innovativa företag som nu finns ändå har en möjlighet att också kunna nå ut. Men det jag undrar är,
hur kommer offentlig sektor i kontakt med er då? Alltså, du gick och letade reda på en kommun, men dina kommuner, hur hittar de Ignite? Ja, det är väl en jättebra fråga. Ignite är ju, som jag sa, vi har ju varit finansierade av Vinnova. Vi började som ett litet pilotprojekt för ett antal år sedan nu. Och nu är vi ett program som är finansierat på lite längre sikt. Och ska jag väl ärligt säga, den finansieringen har varit extremt viktig för att skapa det första förtroendet från offentlig sektor. Att ha med er, även SKR har varit en otroligt viktig part i det som är Ignite, det vi kallar för Ignite Public. Det har varit en jätteviktig dörröppnare för att säga att det är seriöst, men också alltså skapa ett första förtroende, initialt förtroende. Men sen ska vi verkligen inte underskatta också, vi är ju då allihopa medlemmar i Swedish Incubators and Science Parks. Och precis som Ideon är en science park som också är delvis ägda av kommunen och regionen, och det är ju ni också. Så handlar det här också väldigt mycket om att man som Science Park, till exempel Linköping Science Park, jobbar väldigt nära Linköpings kommun nu med Ignite-modellen. Kista Science City har varit drivande i det här arbetet sedan start. Jag jobbar jättenära Stockholms stad. Så att på det sättet är vi ett lite udda djur. Så vi jobbar väldigt utspritt tillsammans med våra medlemmar. Och vad vi gör tillsammans, det är lärandet och metodutvecklingen. Och sen så har vi också den här nationella startup-databasen som vi är väldigt duktiga på att söka i. Och sen behöver man ju också ringa bolagen. För just det här du säger att en startup kanske har en lösning och de har tänkt sig den här målmarknaden. Men helt plötsligt så kommer ett behov som öppnar upp den här målmarknaden. Och 1 + 1 verkligen kan bli 3. Och det kräver ju massa interaktion. Så då behöver man vara nära bolagen också och förmå dem att våga öppna upp för offentlig sektor. För det är ett perspektiv som vi kanske inte har pratat så mycket om nu. Det är inte många startups som vågar ge sig i kast med lagen om offentlig upphandling, om man säger så. Det är inte det självklara man tänker. Det är ibland en röd flagga, men vi tänker vi ska färga om den. Det är lite det vi jobbar på här just nu. Det är det vi jobbar på, eller? precis. Vi färgar om den till en annan färg. Ja. Lina, jag tänker efterfrågeaccelerator. Är det så att man kan komma springandes från offentlig sektor med sina efterfrågningar och så tar ni bara emot dem, eller hur funkar det? Ja. Det kan man. Det kan man. Digitalarena.se, där når man oss. Lina Svensberg heter jag, finns på LinkedIn. Ja, det kan man. Sen måste vi såklart titta på hur ser det ut med förankringen. Vi har en process som i mångt och mycket liknar Ignite Public väldigt väl. Vi måste titta på, finns det en efterfrågan? Finns det en förankring? Om jag är en entusiastisk enhetschef så är det en väldigt, väldigt bra början. Men man behöver också säkerställa, har jag resten av organisationen med mig? Det här behovet som jag pratar om, är det bara specifikt för min kommun? Behöver vi göra om trappan till ICA? Eller är det någonting där en lösning skulle kunna skalas upp och nå en marknad? Det finns lite sådana olika funderingar som vi behöver titta på. Finns det redan någonting på marknaden? Finns det någonting som är under utveckling redan som man kanske bara vill testa att köpa rakt av? Eller är det läge att gå ut i en sån här RFI och faktiskt fråga marknaden vad ni har att göra och erbjuda? Det är ju den processen som vi går framåt, och det kan vi ju hemskt gärna göra. Så att har man ett behov, tycker man det är intressant, har man någonting man skulle vilja lösa men inte vet hur, så är det bara att höra av sig, så kikar vi på det. Det tycker jag låter jättebra. Jag står genast och funderar på vad jag kan efterfråga för någonting. Anders, det är ju så ändå, även om vi vill ha många företag som ska vara med och utveckla nya lösningar och vi vill aktivera dem på allra bästa sätt, att Sverige är ett litet land, även om vi är ett aktivt land på den innovativa arenan och ligger högt i sådana mätningar. Att tittar man på offentlig sektor så finns det en uppfattning om att det kanske är så att vi innoverar på saker och ting vi tycker är kul. Kanske inte alltid väljer där det är allra viktigast. Och om vi nu ska liksom börja välja sektorer eller rikta in oss lite grann och se till, vi har Agenda 2030, vi ska göra stora förflyttningar framåt under kort tid. Alltså, hur ser vi till att vi faktiskt gör den här boosten precis just där den behövs och inte bara där vi tycker det är kul? Jag tycker nog inte att vi gör det där det är kul, utan jag tror faktiskt att vi gör det där det är viktigt. Men det är inte så lätt, för systemen är ganska komplexa, och en stor region, jag menar, jag representerar Region Skåne, det är en av våra 3-4 största regioner.
den är ändå ganska liten om man jämför med liksom, om man tittar på ett nationellt hälso- och sjukvårdssystem. Alltså det vi gör är egentligen ganska exakt samma sak som Lina gör, fast vi gör det liksom kanske på inte Karlstad kommunnivå utan vi kanske gör det på liksom en EU-nivå. Men det är egentligen samma sak. Vi tar ju idéer på TRL 1-2 och genom den här processen ger de pengar så att de utvecklas egentligen i steg 3. Technical readiness level 1 och 2. Ja. Så att i steg 3 så får de kanske 1,5 miljon euro för att utveckla en produkt som sen kan upphandlas. Och det jag vill gärna se mer av, förutom att jag vill se svenska bolag engagera sig i att faktiskt bidra med produktutveckling, det är också att se flera av de svenska regionerna att faktiskt söka och se var kan vi engagera oss i den här typen av upphandlingsprocesser. För det finns små saker som vi kan göra själva och sen finns det lite större saker som vi kan göra i några regioner tillsammans och då passar er modell superbra och den modellen också. Men om vi pratar om riktigt komplicerade projekt, men då kanske vi ska göra det på en EU-nivå och ta nytta av de resurserna som finns där. Men då måste också regionerna engagera sig i det och titta vad finns det och bidra, precis som Region Västerbotten, Skåne med flera, Jämtland har gjort i det här fallet. Så det är också en möjlighet, alltså, jag jobbar mycket för bolagens skull, men det finns en lika stor sida på andra sidan där vi måste jobba med våra så att säga, svenska myndigheter och regioners möjlighet att faktiskt ta del av de gemensamma resurser vi har i EU. Jag tror där kan vi hitta många av de problemen och problemformuleringarna som vi själva har och jobba tillsammans med dem. Och jag hoppas att det var svar på din fråga. Det tänker jag att det var, absolut. Och nu är det faktiskt dags att avsluta och avrunda just det här seminariet. Och jag vill tacka Lina, Stina och Anders för att ni var här och inspirerade oss ytterligare till hur vi ska kunna se till att vi faktiskt avslutar offentlig sektor. Inte avslutar offentlig sektor ska vi inte göra, utan hur vi kan med offentlig sektor jobba tillsammans med innovativa startups. Och hashtaggen för det här seminariet var med gemensamma resurser. Och tack och slut. What exactly is an innovation agency? We've been exploring that for 20 years. 2001, when Vinnova came about, was a dramatic year. And Sweden ranked high, like today, on various innovation indexes. Since our beginnings, we've connected businesses, researchers, and the public sector. We have been giving the opportunity to experiment and try out new ideas before they become profitable for the benefit of society and Sweden's competitiveness. We have seen that it's become increasingly more important to shift our gaze away from technology towards the systems, that the public sector and civil society play an important role in innovation, that the solutions we develop must be economically, socially and environmentally sustainable, that there's a need for modern and effective policies and rules, and to move entire systems you need bold and inspiring goals. The need for new solutions is more urgent than ever. The challenges are complex and interconnected. That's what our solutions need to be. As an innovation agency, we have a responsibility to drive that change. We're ready and it's urgent, and we need to co-create with the rest of the world. Together, we will make Sweden an innovative force in a sustainable world.
What exactly is an innovation agency? We've been exploring that for 20 years. 2001, when Vinnovas came about, was a dramatic year. And Sweden ranked high, like today, on various innovation indexes. Since our beginnings, we've connected businesses, researchers, and the public sector. We have been giving the opportunity to experiment and try out new ideas before they become profitable for the benefit of society and Sweden's competitiveness. We have seen that it's become increasingly more important to shift our gaze away from technology towards the systems, that the public sector and civil society play an important role in innovation, that the solutions we develop must be economically, socially, and environmentally sustainable, that there's a need for modern and effective policies and rules. And to move entire systems, you need bold and inspiring goals. The need for new solutions is more urgent than ever. The challenges are complex and interconnected. That's what our solutions need to be. As an innovation agency, we have a responsibility to drive that change. We're ready, and it's urgent, and we need to co-create with the rest of the world. Together, we will make Sweden an innovative force in a sustainable world. Welcome and thank you for joining us at this seminar, which is a part of Vinnovas contribution to Sweden's Innovation Week that focuses on public sector innovation. My name is Jenny Engström, and I have the honor to moderate this super exciting seminar with this super exciting panel, I would say. The seminar is Innovation in Nordic Public Sector. Today's seminar will have a special focus on futures thinking as a tool or a mindset to strengthen public sector innovation. And we will hear about words like anticipatory innovation, weak signals, horizon scanning, foresight, speculative design, missions, and much more. How can we, as we say, leading from the future, help us become more strategic today? We have the great pleasure to learn more about all of this from today's Nordic panel. Sara Gry Strigler, Danish Design Center, warm welcome to you. Matti Kuivalainen, Ministry of Finance, Finland of course. And Joakim Skog, Vinnova, Sweden's Innovation Agency. Warm welcome to all of you in the panel. Thank you. And I would like to start off with you in Finland and Matti Kuivalainen. What is anticipatory innovation governance? Over to you. And we will see when we have a little bit of sound as well here. Let's try. There you are, Matti. Very good. Thank you. Thank you, Jenny. Thank you, Jenny. I think now it's working. Can you see my slides? Yes. Yes. I work for the Ministry of Finance in the Finnish public sector. And as you know, the public sector innovation is a novel approach that has implemented, had impact, and has somehow changed public values. Innovation often answers to the challenges and opportunities ahead. Oh, wait a minute, I can't see the presentation. It's okay. Opportunities at hand. But innovation can also anticipate future and create new opportunities in both the public sector and the society as a whole. And as public sector and society are dealing with a scarcity of resources, both natural and human, and we are simultaneously trying to promote ecological, economic, and social sustainability, innovation is a must. How can we ensure the continuity of welfare state in such a situation that we are at the moment without innovation, and especially public sector innovation? This is a kind of motivation of
modifying of OECD slogan, better policies, better lives. We are talking in Finland about better anticipation and better decisions. And I think all the governments are anticipating all the time, but are we making the most of the present to prepare and shape the future to the kind of direction that is wanted by us? And the OECD ran a project in Finland, funded by the European Union, to assess the Finnish system and how are we actually doing in the realm of anticipatory innovation governance. The idea is to move from this reactive kind of wait and see attitude into more proactive governance, and where we can actually shape the future to the way we prefer it to be. This is probably something that you have seen already before. Just to give you the idea of how to build kind of the mechanisms and structures of anticipatory innovation governance, first to have better anticipation, and then build a link from anticipation into actual anticipatory innovation that can bring the change in public values that I spoke before about. And how was it done in Finland? The OECD conducted a lot of interviews, a lot of workshops in the first phase of the anticipatory innovation governance project, and then dwelled more deeply into certain policy sectors in order to test the anticipatory innovation governance model in practice. The 4 pilot studies were about anticipatory governance of continuous learning. There, especially, we are talking about how to use anticipatory innovation in order to better steer the continuous learning policies of Finland, and how would the information products be in order to achieve the impact from the anticipation into actual innovation and action. And then there's a big change coming in Finland. We are going to establish regional administration. And that means that the regional administration will be responsible for welfare services and health services of the citizens. And the municipalities will still be responsible for education, for example. So the child well-being policies will be kind of managed by 2 different levels of government in the future. So it's very important to build this kind of anticipatory capacity to this kind of multi-level steering of child's well-being. And that was one of the pilot cases. And then we talked about carbon neutrality and evidence about the future in fiscal policy. So the usual fiscal policy planning is based on predictions. How is the GDP going to grow in the coming years? What is going to be the unemployment rate of a given country? And the policies on sustainable development, it's not so much about kind of predicting, it's about building different scenarios and maybe thinking a bit longer ahead. So how to kind of bridge this gap between this kind of 2 different policies and 2 different kind of ways of thinking about future, the different timeframes, the different tools. And then we had a bonus pilot about political administrative collaboration in the field of anticipatory innovation. And this was about how to get the politicians and the senior civil servants to have more dialogue, more future-seeking moments together, and build that kind of capacity and understanding. Just to conclude what we are currently working at. So we're trying to build capacity to ensure the continuity of long-term reforms in the government transition process. We're trying to enable a common dialogue about futures between politicians and senior public officials during the government transition and the government term. And we need to create clear and structured future-seeking moments in the current political cycles. And these should be incorporated into existing processes like budgetary processes or government strategy process. So not having anticipation as an add-on to the core processes, but
kind of embedding it to the core processes of the government. One way could be to form a committee to discuss and deal with anticipatory issues, just kind of raise the awareness of this kind of thinking within the government. And of course, one possibility is to utilize technology to create an overall picture and mutual understanding based on anticipatory innovation and signals, and how to use kind of this predictive and preventive data in policy and service design. And then there we come to very concrete issues about, of course, about GDPR and how to kind of build this these interfaces between different data registers, between different organizations, in order to be able to use the data to the full potential of it. And of course, what we are currently working at is based on what the OECD proposed for us, but we are going to do so much more in the coming years. These are just kind of, for the next 6 months, our top priorities. And if we are able to solve some of these, then it's easier to continue working on anticipatory innovation governance in the future as well. Thank you. I will hand it to the next speaker. Thank you, Matti, and very interesting, all of this with anticipatory innovation. It's a bit hard to get your head around what anticipatory innovation is, but we are going to have 2 more speakers who are going to talk about futures and so on. So we will all take a deep breath and continue to learn about anticipatory innovation. And Joachim, now it's your turn to talk about futures thinking and speculative design. So over to you, Joachim. Thank you very much, Jenny. And Matti, I just must say that one thing that stuck is that it should not be an add-on, but actually embedded. I'd love to hear more about that later. But thank you very much for having me. My name is Joachim Skog. I am the strategic area lead for the team called Futures Area. So we're set on the soil of this earth to experiment and explore how we can innovate, how we innovate and lead from the future. And leading from the future, that's another way of saying that we need all to become future thinkers and utilize the tools and methodologies embedded in strategic foresight and anticipatory innovation. And why is that? Because the future is nothing that just happens to us. We create the future. We create the future with our intent, and we need to get our heads around that. So today I'm going to spend my last 9 minutes on 3 very practical examples on how we do this at Vinnova. One most internal example, one internal external example, and then finally one how we fund other external projects in exploring how we can lead from the future. So our first one is really low-hanging fruit. What we're talking about here is training, because we need to start at the base. If we are going to help out Sweden becoming a nation that leads from the future, well, then we at Vinnova, we need to know what we're doing. So there's a course on the online education platform Coursera that the Institute for the Future has put out there for us all to enjoy. It's called Futures Thinking. It's a 5-month course. It requires you to spend some 10 to 15 hours every month. And it's a really comprehensive, but it's not a hard education. It gives you a perfect introduction to future thinking. Lots of methodologies, lots of tools. You get the theories behind them, the neurology explanation, as well as how it all works from an educational perspective. But also you get lots of cases, lots of signal scanning and horizon scanning and scenarios that's embedded in this course. So this was really simple. I just asked my colleagues, who's going to join me on taking this course? And I got 15% of my colleagues joining in, which was really nice. So we got 35 colleagues joining in. And
the only thing we did apart from just doing the course was that we arranged this study circle meetups. So every second Tuesday, actually today it's every second Tuesday because after this meeting, we're having a study circle meetup. We meet up and just discuss whatever we have learned during this week or the last few weeks. And I was expecting that the ripple effects of this education and training was going to come after examination, after 5 months at best. It turns out that only after a few weeks of this training, one other area used tools in this education and incorporated them into a call they were designing just then. And another team was using signal scanning tools that they learned from this course in another project they were doing. So it's really a practical course, really easy to get going with your organization, given that you take this course. So I can highly recommend you to check this out. So my next example is, something we call Foresight Wednesday. So every last Wednesday, every month, we host something called Foresight Wednesday. It's a lunch hour, where we invite colleagues and friends from our network to come and share. They get 5 minutes each to share signals they see in the present that tells them something about the future. Super simple, and it's open to anyone, for anyone to join in. The link to this lunch hour is available on vinnova.se, so just check out the calendarium. You can learn so much from joining in. We've had bioconvergence, next generation coding, future of fashion, future of non-work, quantum computing, and similar. And what is this? So it's both educational, that you learn so much things about plausible futures or possible futures, but also we exercise our signal scanning muscles in this way. So this is a way of us trying to get the capacity to think about the future and look for signals that are out there at this moment around us. My final example is the speculative design, and we have funded projects in something we call future prototypes from the future. Before diving into that, I just wanted to explain to you what speculative design is. So this is an example from New York. This is not Vinnova funded, but this is just an example. So 99-cent Store is a chain of stores all over US where everything in the store costs 99 cents. What the speculative design project did was that they created physical artifacts, possible physical artifacts from the future visiting in the present. These physical artifacts were created by looking at research, facts, evidence, and also combining this with creativity and thinking, okay, so we know this about the future today. What happens if we put this knowledge 10 to 15 years in the future? What would that create? And in this store, they put up lots of these physical artifacts. For instance, the top right, we have the Algebra 101 pills. So the fact is that we know which part of the brain we could stimulate in order to enhance logical thinking. We know which kind of chemical substances we could use to stimulate that part of our brain. Hence, we could actually create pills that you can buy in a store that increases your mathematical skills. So we can talk about this, you can read about this, but actually going into that store, holding those pills in your hands is a completely different experience. That arises questions. It creates room for a dialogue. Is this a kind of future we want? If that future happens, what kind of things do we have to think about? Regulatory issues or inclusion, or many different things that comes up when you really feel the future. That is speculative design. And we wanted to explore this at Vinnova in our call Prototypes from the Future. So we wanted the projects to explore a future where Sweden had been affected by climate change in some way. So we created the backstory and then asked for
projects to ask for funding for their projects. So here we have 4 different examples. For instance, in the top right, it's interesting. It's Uppsala kommun that are exploring what would the mobile society look like? The mobile society that would be needed in a future where climate change, extreme weather, rising sea levels, etc., requires us to move around, to not be living in a house that cannot be moved. So they're building this prototype that they will invite citizens and politicians and other decision makers to create this experience that makes them think, is this really going to happen? Could this happen? What if it happens? What do we have to prepare today? So speculative design is about like envisioning a certain future and trying to prepare for that future. In the lower right, we have Södersjukhuset exploring the future of predictive healthcare. So what happens when we have DNA tests, we have sensor data and other things, AI, that could actually predict your health? What kind of healthcare would that entitle? What will the patient or well, hopefully not the patient, but rather the human being visiting the healthcare center, what will they experience? What kind of questions arises? And now it's time for a world premiere, because we have a short clip from another of the projects in this call called I don't remember. They will tell you. It's about traffic signs from the future. So let's look at this 1-minute video. We're building basically a set of signs that speak to a lot of different futures and a world that is shaped by climate change. We understood that the street sign is really a super nice, like surface area for people to engage and start in becoming interested and understanding as well their power in the future, which is our reason for all of this. So what we're super passionate about is really activism, because the problem with the future is that nobody wants to take ownership of it. It's something that is distant to us. So what we would like to bring back is kind of this understanding that you're shaping it. It's really hard to think unthought thoughts. So we're basing everything on where we come from, what we are educated in, our backgrounds, or the problem at hand. So speculative design is basically the first time that we find a process where we get beyond the space of the known and into the space of the potential, and sometimes as well in the space of the seemingly impossible. I really would love for people to deeply understand that the future is for them to own and to shape. It's a discussion that is ongoing. Let's please not get the planet go to shit. But the platform we're proposing here is mainly to really get from the space of, oh, this is happening, to what does this mean to me? Yes, thank you very much. Yes, so that was 3 examples of how we explore different ways of leading from the future. We have the online course at Coursera from Institute for the Future. We have Foresight Wednesday. I wish you would come and say hello, or just do your own sites about the future. And finally, Prototypes from the Future, our current running funding. We might get that prolonged next year. We'll see about that. But that's how we try to build capacity to lead from the future, because the future is nothing that happens to us, but it's something that we create together. Thank you very much. Thank you, Joachim. Speculative design really makes you think about things. And we are still trying to grasp all of this immense space that opens up when we take ownership over the future. So back to here and now. From Sweden, cross the bridge to Denmark and the Danish Design Center. Sara Gry Strigler, and you are on a mission. The floor is yours.
Thank you so much, and thank you for inviting me to share just a glimpse of our work at the Danish Design Center. So I'm Sarah. I'm a director at the Danish Design Center. I'm working on our social transition. We are at the Danish Design Center a partly public-funded foundation operating within the three fields of expertise of social transition, green transitions, and digital transitions. And we see ourselves as this midfield player, working with both public organizations and foundations, and of course private companies and civil society. So hopefully this works. So when you think about the future, so we have already talked a lot about the future, and I'm really thrilled to be in the room with these very wise guys. And I really want to join the Wednesday futures thing, Joachim. That would be great. But when you think about the future, you might feel a bit torn, as I do. On the one hand, I feel like new events keep turning my notion of about the world upside down. For the past 3-4 years, it sort of showed us that this great sense of uncertainty is actually influencing our lives, both our professional but also our personal lives. Of course, the Brexit, the pandemic, the invasion of Ukraine, and the gas leakage just last week. So at that point, I really feel that the world is really uncertain. At the same time, I feel like I have boarded this plane, and the pilots have set in the course, and there's nothing I can really do. And even if I want to, and even if there's a strong wind outside, it sort of shakes the plane, and I get that sense of fatalism. So the ambiguity of looking into the future is actually both uncertain and predetermined. So when we ask our collaborators about the future, it tends to fall into sort of two categories. And now I'm generalizing a little bit here, but one category is that people imagine the future to be the same society, but with really advanced technology, or that it's sort of, it has all fallen apart, and we are in a total meltdown, and this apocalyptic scenario where we didn't make it. Of course, that's not something that we want. We want a more nuanced perspective. We want to ask more wise questions about the future. But the question actually becomes, do we really have the ability to imagine things to be very different? Or do we need to spark our imagination to challenge the existing structures and systems? And that's something that we work with at the Danish Design Center when we work mission-oriented within different areas. And we're trying to address these large societal challenges that we are seeing and that we are facing not only in Denmark, but also globally across the globe. So we're trying to shift our mindsets, and of course also the people that we are working together with into working very differently. So it's much more about shifting into thinking about creating markets together with the willing. It's about utilizing that uncertainty to create an opportunity space and really leveling the sort of the innovation height and really look for the new radical questions, but also radical new solutions. And it's really about tilting towards a direction. And that's what we call working mission oriented. And I think that probably many of you know this. Sorry, I just need to have my slides here. So that's the shift. There we go. So captured in a model, it means that when we work to create impact, we work with these three dimensions. So we work to mobilize the ecosystem, and we work to build capacity within the existing system across many different stakeholders, and we work to create and set a new direction. And to us, it's really about not finding the solution, but it's about opening up the opportunity space. Because we believe that there isn't just one solution to these large challenges that we are facing. There
we have to look for many different new components to shift into new systems and work with the systemic change as well. And we do this with utilizing the methodology from futures thinking, from design, the very tangible, the very concrete way of understanding the future and making things something that we can relate to. And then we use stories. We use storytelling as a way to sort of get the sense of understanding and to really immerse into the future and into different alternative futures to sort of look for the blind spots that we have. And I have with me today one of our missions. We call it Thriving Youth. And we are in the middle of the process of building that narrative for change, that setting direction and moving from problem focus to an opportunity space. And I think it's really hardly something that has escaped any of us in this room or anyone listening in on this session. You know, the numbers are very discouraging. We are facing a major mental health crisis, and this is not only in Denmark, but it's many places around the world. And what we see is that this crisis is not really bound into specific backgrounds and life routes, but it's everywhere in society as we see. And one of the things here, there's of course the thing that there are consequences for the individual right here and right now. And of course we need to tackle that, but we haven't really seen the big consequences of this crisis yet. So in short term, we see that it sort of gives a continued increased pressure on our psychiatric system, and which is already really under a massive pressure, and it has been under prioritized in Denmark for years. And we also see a large increased pressure on our primary schools, on our educational institutions, and on the municipalities to offer more interventions and treatments to the many children and young people that doesn't thrive. So this is sort of the short term, but in the long run, it can really also have an impact on the number of young people who actually complete education, who actually enter into the labor market. And of course, that also have an impact on future generations of children and young people if their parents doesn't thrive. So in addition, there's another point I just wanted to make, and then I'll skip to the next slide, is that, I think it's really important that the business world should also be concerned about this, because how will the workforce actually develop if a whole generation doesn't thrive and doesn't succeeding, completing an education and the first years entering the labor market? How will they actually make sure to have the highly skilled workforce needed? So with this urgency and with this potential as well, because we see this as a potential, we set off in 2022, so in the beginning of the year, to create the mission, to create this mission that you see on the screen here. And we wanted to set a new direction. We wanted to sort of bring people together from private and public sector, from the civil society, and establish new solutions on the way to this new direction of a bit of well-being in our society. And as I said before, when we work mission-oriented, we work to build capacity, we work to mobilize the ecosystem, and we work to set a new direction. And we started off setting the new direction, utilizing the future's tools and the design methodology into that work. We created this collaboration together with the Rockwool Foundation, which has a profound knowledge on mental health. And we set out to create this new ambitious visionary mission using futures thinking and scenarios, and also speculative design, as Joachim also mentioned in his presentation.
And together with stakeholders from all over the system, the existing system, private companies delivering different solutions and services within the field, foundations, public organizations, and so on, we explored for shift towards an alternative system. And we even, went into extreme scenarios as this one, the new emotional management, to collect, imagination and to really sort of spark our thinking about this, and really to inform our work and inspire and also provoke into thinking differently about it. And we also had a lot of, this was really like a huge process, and we invited in a lot of people, and we tried to connect new dots in the existing system. And I think we succeeded also giving them more tools to work with and push their imagination. And then, of course, we have involved broadly in the system, sharing and engaging and discussing. This is from Välkommen, which is sort of this democracy festival. I think you have something like that in Sweden as well. And we've been working with these different scenarios, and we really try to understand what are the consequences of a radical different system. What would it mean for our relationship between each other, with technology? What is a school in the future? How do we learn, and what is a family, and so on? And we asked ourselves and all of our collaborators these questions to understand what is the future that we want to thrive for? What is the preferred future? What is the new direction we want to set out for? And that's actually where we are at the moment. We are finalizing the direction, not only in a piece of paper or in a report, but just as Joachim also referred to, actually trying to make things very tangible. So we're actually creating a city where you can sort of zoom into the people and the relationships and listen to their stories about this preferred future. And you can zoom out to see the structure, see the organizations and the systems. And now we actually see these different in new initiatives popping up. Of course, we are part of some of them, but we also see that initiatives are actually popping up to work towards that different future. And I think that's really, really interesting. So lastly, I just wanted to share with you a few thoughts on this about navigating in these unknown waters, as I also started with. So I think it's really important to underline and stress that this is not a one-off working with futures and working with future scenarios and speculative design, but it's really a continuous orientation towards the future. And I think we need that even more today than maybe 10 years ago. And I have a few suggestions here to how you can actually work with this. And it's we are facing things that we need to do today or tomorrow at least. And it's really about holding that tension of the long-term visioning and still have the short-term action. So we need to sort of inform our decisions and our action of tomorrow and the next coming years of the long-term vision. And I think it's a lot about embracing that sort of uncertainty in a good way and utilizing it in our way of also organizing and leading. And I think it actually requires different ways of leading. And I think that we need to navigate and lead in more than one direction. And that sounds maybe a bit difficult, but I think it's possible. And what I think is that we need to embrace the change. We need to be much more dynamically and rather than aiming ourselves and building resistance. It's really about mobilizing forces throughout the organization and really freeing employees and colleagues to also orient themselves towards the future, towards
signals of change and weak signals, and really letting the organization ensure that there's a transparency and accessibility to provide this input, then you get a much more rich input. And I think my time is up now, but I'll be happy to connect if anyone wants to dive more into this. But thank you for having me. Thank you, Sarah. Very interesting indeed. And I'm thinking that what we have heard now and what we've listened to now is different tools and different mindsets in order to be able to create both preferred futures, possible futures, and plausible futures. And that is really something that we need to learn more about and see how we can be dynamic with going to the future a bit faster than we are doing today. And I was thinking to all three of you, actually, you have mentioned different ways of working in order to meet the future and bring it to us already today. But what would be your best advice on how to become more future ready? And I will start with you, Matti. Thank you, Jenny, and thank you for the great presentations to Joachim and Sarah. I was thinking about the kind of determinism that Sarah mentioned, that we feel that we cannot kind of change the futures and to a kind of preferred direction. I think in Finland, at least, people are very consensus seeking, and that could be the case also in other Nordic countries. I don't know, but how to kind of break from the old ways of thinking and kind of the always coming into the solution that is right in the middle. How to give more room for smaller teams to explore and experiment for freely with new ideas. I think that would be one way to make us more future ready. And of course, to communicate the results from this smaller, a little free roaming teams to also decision makers, and to how to share the learnings. But that would be one solution to kind of break the cycle of being super consensus seeking all the time. Thank you. And Joachim, what would you say? I'm thinking that the plane that you're on, Sarah, with a predetermined destination or unknown destination, that could, I mean, you want to avoid future shock, right? Because being shocked by the future, wherever that plan lands, you should always be prepared for whatever it's outside the door of that plane. And that's a really interesting, I think that's a good analogy for how we have to become better at talking about the future, looking around us today and thinking, what does that mean that I'm seeing in the streets or reading in the news or hearing on the radio, whatever it is? The signals that are around us, the weak signals that tells us something about the future that we don't really know, but we should think about that. We should, it's not hard. If once you get that habit of looking for the weak signals and thinking, I wonder where that will take us in 10 years, you can't really avoid that. So avoiding future shock, because that makes you only angry and feeling like I have no agency whatsoever about the future. You should turn that around and see that I can actually choose my future, and trying to, I try to do it with friends and colleagues and my family, but also, of course, as an agency to bring the future thinking capability, to build the capacity and have that ability of thinking about the future in more constructive ways. I think it's really important. Also in times of polarization and different points of view when it comes to political issues, we have a common platform thinking about the future. Even though we think about different futures, we can meet and discuss different futures given the science we see around us today. So yeah, becoming better at looking at the weak signals and think about what they mean for the future. I think that could be something. Thank you. And the last word comes from you, Sarah. Yeah, I think it's a lot about
sparking our imagination and really see it as something that we need to train. So we, in some way, I think that we unlearned, our imagination, growing older and through the years of growing up. It becomes at least more secondary to the other things that we need to learn. So I think that's really important. And then I would say, just as Joachim is always also pointing to here, is really build up new ways of working. And you can just do small tweaks of looking for the weak signals and discussing them, with colleagues, with friends, and also look for weak signals, different places. You can look at, of course, reviewed papers and so on, but you can also look at, you can look at the Netflix series, and you can look at art, and you can look at theater and so on. They can also provide some input and some food for thought in order to think radically different about our future. And then really sharing those insights into a more shared narrative. I think that's also something that we need to sort of do even more than we do today. With that, I would like to thank all three of you for super interesting conversations and inputs and examples. So thank you to you, Sarah, thank you to you, Matti, and thank you to you, Joachim. And I will say that this is a wrap-up on #OwnTheFuture. So thank you for now, and the next seminar starts at 1600 hours. Thank you. What exactly is an innovation agency? We've been exploring that for 20 years. 2001, when Vinnova came about, was a dramatic year. And Sweden ranked high, like today, on various innovation indexes. Since our beginnings, we've connected businesses, researchers, and the public sector. We have been giving the opportunity to experiment and try out new ideas before they become profitable for the benefit of society and Sweden's competitiveness. We have seen that it's become increasingly more important to shift our gaze away from technology towards the systems, that the public sector and civil society play an important role in innovation, that the solutions we develop must be economically, socially, and environmentally sustainable, that there's a need for modern and effective policies and rules. And to move entire systems, you need bold and inspiring goals. The need for new solutions is more urgent than ever. The challenges are complex and interconnected. That's what our solutions need to be. As an innovation agency, we have a responsibility to drive that change. We're ready, and it's urgent. And we need to co-create with the rest of the world. Together, we will make Sweden an innovative force in a sustainable world.
Vad är egentligen en innovationsmyndighet? Vi har utforskat det i 20 år. 2001 när Vinnova kom till var ett dramatiskt år. Och Sverige låg precis som idag högt på olika innovationsindex. Sedan starten har vi kopplat ihop företag, forskare och offentlig sektor. Vi har gett möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt. Till nytta för samhället och Sveriges konkurrenskraft. Vi har sett att det har blivit allt viktigare att lyfta blicken från tekniken till systemen. Att offentlig sektor och civilsamhället spelar en viktig roll för innovation. Att lösningarna vi tar fram måste vara hållbara ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Att det behövs moderna och effektiva policies och spelregler. Och för att förflytta hela system behövs djärva och inspirerande mål. Behovet av nya lösningar är mer akut än någonsin. Utmaningarna är komplexa och sammanlänkade. Det behöver våra lösningar också vara. Vi som innovationsmyndighet har ett extra stort ansvar att driva den förändringen. Vi är redo och det är bråttom. Och vi måste få med oss resten av världen. Tillsammans gör vi Sverige till en innovativ kraft i en hållbar värld. Välkommen till hela offentliga Sveriges innovationsvecka. Och som både Vinnova, Sveriges kommuner och regioner SKR, Upphandlingsmyndigheten, DIG, Myndigheten för digital förvaltning, står bakom och där vi tillsammans med kommuner, regioner, myndigheter och andra aktörer bjuder på inspiration, exempel och kanske också en och annan vass frågeställning för att driva på den innovativa utvecklingen så att vi kan nå ännu längre snabbare. Mitt namn är Jenny Engström och jag ska moderera det här seminariet, och till vardags så jobbar jag på Vinnova med just offentlig sektor. Under det här seminariet så kommer du att ha möjlighet att ställa frågor och lämna kommentarer. Och då ska du gå in på Menti och koden kommer dyka upp i rutan då och då. Men jag läser upp den en gång här först. 13 39 67 73. Kändes lite grann som att vi skulle hålla på med bingo, men det är inte, utan det var en Menti-kod. Hur orter och kommuner utvecklas med hjälp av nya samverkansformer, designmetodik, arkitektur och ny teknik, ja, det ska vi ta reda på mer om under det här seminariet som handlar om innovativ utveckling av hållbara livsmiljöer i Norge och Sverige. Vi är mycket glada att kunna få ha med 2 olika projekt. Ett från Norge som heter Gnist och ett från Sverige som handlar om Duvedmodellen. Och jag välkomnar först Malin Koch-Hansen, seniorrådgivare vid Design och arkitektur Norge, DOGA, som ska berätta mer just om innovationsprogrammet Gnist i Norge. Välkommen hit Malin, vad roligt att ha dig här. Tusen tack för det, Jenny. Väldigt glad för att vara här. Ja, jag ska bruka några minuter på att fortelle lite om Gnist-programmet, som är då ett program för att skapa mer bärkraftiga, attraktiva lokalsamfunn i hela Norge. Och detta programmet har vi nu jobbat med i 3 år. Jobbat tätt sammen med 16 kommuner i løpet av disse 3 årene og lært masse, hentet inn masse nyttig kunnskap, både til kommunene og til oss selv. Gnist-programmet er et utfordringsdrevet program, og det vil si at vi tar utgangspunkt i kommunenes egne utfordringer, samfunnsutfordringer som kommunene selv er med og definerer og peker på som særlig viktige. For å si litt om norsk distriktsutvikling. Norge har mange kommuner, nesten 400 kommuner, mange små kommuner. Og distriktsutvikling i Norge har typisk sett handlet veldig mye om arbeidsplasser og næringsutvikling. Hvordan kan vi skape nye arbeidsplasser? Hvordan kan vi skape ny industri og ny næringsutvikling i hele landet?
Og i GNIST-programmet så sier vi absolutt ikke at dette ikke er viktig. Det er det. Men vi ser også tydelige tegn på at det faktisk i mange kommuner litt motsatt situasjon. Altså at de har arbeidsplasser, men de har ikke folk. Altså at man har kompetansemangel, man har behov for arbeidskraft, og så ikke minst kanskje en av de største utfordringene at det i veldig høy grad den samme arbeidskraften man, eller alle kommunene ute etter. Så det spørsmålet vi stilte oss selv når vi lanserte GNIST-programmet, det var hvordan skaper vi hyggelige steder i hele landet, hvor folk ikke bare vil jobbe, men også leve og bo. Altså hvordan kan vi jobbe sammen på nye måter for å skape mer attraktive og bærekraftige og inkluderende lokalsamfunn i hele landet. Og da stiller vi oss selv spørsmål som omgivelsene vi befinner oss i, fremmer de god livskvalitet og muligheter for vekst, inviterer de til fellesskap og mening, tilhørighet og mestring. Så kort sagt, i GNIST-programmet så ønsker vi å jobbe med en helhetlig tilnærming til samfunnsutvikling, altså det vil si å jobbe med både næringsutvikling og stedsutvikling samtidig. Og det høres kanskje enkelt ut, men det ganske krevende å få til den helhetlige tilnærmingen. Så Design og arkitektur Norge, bare for å si veldig kort om oss, vi da altså en del av det offentlige innovasjonsapparatet i Norge. Vi jobber både mot næringsliv og offentlig sektor, og vi bruker da design og arkitektur som verktøy og metoder for å fremme en bærekraftig omstilling, altså både i offentlig og privat sektor. Og en metode vi vanligvis bruker i prosessene våre designdrevet innovasjon. Og designdrevet innovasjon, det handler om å virkelig gå inn i dybden i problemstillingen, altså før man kaster seg over på mulige løsninger, virkelig tør å stoppe opp og spørre seg selv om hva egentlig utfordringen, og hvem kan og bør være med på å løse den. Så det handler, og designdrevet innovasjon også en god måte å visualisere og konkretisere problemstillingen på, som gjør at det blir enklere for de aktører som med i innovasjonsprosessen å skjønne hva problemet egentlig handler om, og også begynne å kunne se mulige løsninger etter hvert. Så dette med å visualisere og prototype og konkretisere utfordringer på en veldig tydelig og konkret måte. Og så handler det ikke minst om samarbeid. Disse problemstillingene som vi nå har jobbet med og jobber med i GNIST-programmet, vi pleier å si at de kompliserte, ja, men de først og fremst komplekse. Og det vil si at de ikke kan løses i én sektor eller i én avdeling, men vi må tenke helhetlig, og vi må jobbe på tvers av både avdelinger og sektorer. Og designdrevet innovasjon en veldig god metode nettopp for å fremme tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid og få mange forskjellige aktører til å jobbe sammen for å løse en felles utfordring. Så i GNIST-programmet så ønsker vi da altså å demonstrere hvordan design og arkitektur kan fungere som en drivkraft for utviklingen av mer treffsikre, helhetlige og levedyktige løsninger på komplekse samfunnsutfordringer. Og det handler nettopp om det jeg sa i stad, altså dette med å tørre å stå i problemstillingen og faktisk
vad ska man säga, nøye tenke gjennom hvilken problemstilling det vi ønsker å løse, og hvordan sikrer vi at vi har med oss brukerne, innbyggerne, altså de som faktisk skal ta i bruk selve løsningen etter hvert, for å sikre at det vi står igjen med av mulige løsninger treffer på reelle behov. Og dette jo ikke bare, skal vi si, mer skal vi si, med en mer logisk måte å jobbe på, men det gjør også, særlig i kommuner med kanskje noe trang økonomi, og hvor man kanskje også virkelig vil være sikker på at de løsningene som man tar i bruk, faktisk kommer til å til å bli tatt i bruk av innbyggere og andre, at man faktisk da tør å gå igjennom problemstillingen på en god og nøyaktig måte i begynnelsen av prosessen. Og GNIST-programmet så handler også om, og det også viktig å si, altså at mange av disse kommunene som vi jobber med, de har masse potensial, og det utrolig fantastisk å se etter å ha jobbet med 16 små kommuner nå i løpet av 3 år. Altså hvilken drivkraft og endringsvilje og innovasjonspotensial som ute i disse små kommunene. Men i GNIST-programmet så handler det også med høy grad om å få kommunene til å se innovasjonsmuligheten, se innovasjonspotensialet i egne utfordringer, altså tør å by på egne utfordringer og invitere næringslivsaktører, sivilsamfunn, innbyggere og andre til å være med og utforske mulige løsninger. Det vil si altså ikke gå rett på en anskaffelse, men tør å stoppe opp og tør å utforske behov og mulighetsrom før man går over til å hente inn mulige løsninger. Og så det også, som jeg sa, altså det utrolig mange veldig innovasjonsvillige og endringsdyktige kommuner der ute. Men i GNIST-programmet så har det også handlet om veldig høy grad, altså om å gi disse kommunene en, skal vi si, litt hjelp på veien. Ofte så det ikke penger og skal vi si, økonomiske ressurser det handler om, eller i hvert fall ikke bare det, men det handler også i høy grad om å hjelpe disse kommunene med å se, altså løfte de litt opp fra, heve blikket litt, og være på en måte en hjelpende hånd på veien. For å vise hvordan kommunen kan ta på seg en rolle som tilrettelegger og pådriver for den type innovasjonsprosesser. Og så handler det selvfølgelig om, altså ikke minst også vise markedet. Altså vi jobber jo vår målgruppe, eller de aktører som vi inviterer til bords for å være med og hjelpe disse kommunene, jo typisk designere og arkitekter. Og dette med å vise også hvilke utrolige muligheter det i disse små kommunene, og at det masse spennende, viktige, relevante prosjekter der ute som de kan ta tak i, for å på den måte også åpne nye markeder. Og så ser vi også, altså i år så har vi jobbet med 9 problemstillinger, og selv om alle problemstillingene forskjellige, så ser vi også at det veldig mange likheter. Det i høy grad de samme barrierene, de samme utfordringene som disse kommunene sliter med. Og da gir det også en utrolig verdi for disse kommunene å samarbeide og utveksle kunnskap og erfaringer for å lære av hverandre og bli enda bedre sammen. Så jeg skal ikke gå inn på den prosessen her, men det eller i hvert fall ikke i detalj. Men det bare for å si litt om måten vi jobber på. Altså vi i tidlig fase, når vi får inn problemstillinger fra kommunene, så har vi valgt ut typisk de problemstillinger hvor vi ser at her det innovasjonspotensial. Det et mulighetsrom å utforske, men det også utfordringer hvor vi ser at det overføringsverdi, altså det utfordringer som går igjen i veldig mange kommuner. Og så hjelper vi de med å formulere og definere utfordringen sammen med innbyggere,
lokalt næringsliv, civilsamfunn og andre. Og så inviterer vi inn designere, arkitekter og andre innovasjonsmiljøer til å jobbe tett sammen med disse kommunene i en prosess hvor de virkelig går inn i dybden i problemstillingen og utforsker mulige løsninger sammen med kommunen og andre relevante aktører. Og her skal jeg bare vise noen av de problemstillingene som vi har jobbet med så langt. Her er det for eksempel 3 små kommuner i Vest-Norge som har en enorm turisme i sommerhalvåret. Det er 3 små kommuner med en veldig låst infrastruktur. Så vil si halvparten av året så så er den infrastrukturen veldig godt tilrettelagt til det behovet som kommunene egentlig har. Men så, når alle disse besøkende og turistene kommer, så er det plutselig ganske store utfordringer med selvfølgelig å dekke turistenes behov, men også til å få utløst potensialet for lokal næringsutvikling og god stedsutvikling, og også for å tilfredsstille de lokale innbyggernes behov. Altså turistbussene, hvordan skal de samses med skolebarn på sykkel på vei til skolen? Og så har vi for eksempel i Lom i midt i Norge, så er det en kommune som har tatt tag i en veldig klassisk problemstilling, altså jobbe med nye boligmodeller i små kommuner, hvor det typisk er et tapsprosjekt fra begynnelsen av, og begynne å investere i store boligprosjekter. Det er veldig vanskelig å få private utbyggere med på laget. Så denne kommunen har da ikke bare utforsket nye bærekraftige boligmodeller med forskjellige deleløsninger og sirkulære løsninger, men også sett på mulige samarbeids- og finansieringsmodeller som faktisk kan få disse boligmodellene realisert. Så igjen, det handler om å ha en helhetlig tilnærming. Ja, skal vi se. Dette synes jeg også er en veldig interessant problemstilling som jeg har litt lyst til å nevne, fordi at det er en synes jeg personlig veldig modig liten kommune som har en problemstilling som også går igjen i veldig mange kommuner, som handler om kvinneflukt. Altså at det blir flere og flere menn i kommunen, mens alt flere kvinner velger å flytte ut, og flytte kanskje da inn til Oslo, inn til storbyen. Og så ønsket da den kommunen å se på, altså hvordan kan man tilrettelegge for både fysiske og sosiale tiltak som gjør at man helt enkelt gjør det mer attraktivt for kvinner at bli boende og bli værende. Og det som jeg synes er særlig interessant med denne utfordringen her, at i etterhvert, og det er det som viser litt sånn styrke med å jobbe på den måten, og jobbe med designdrevet innovasjon, at etterhvert i innovasjonsprosessen så har det dukket opp flere og flere problemstillinger som man kanskje ikke visste om, eller som man kanskje ante at var der, men som man ikke, fordi man ikke liksom hadde gravd i problemstillingen virkelig ned i dybden. Og derfor så hadde man heller ikke sett hvor kompleks denne utfordringen faktisk er. Og hvor man innledningsvis snakket om å kanskje bygge et coworking space for kvinner. Så begynner man etter hvert å se at problemstillingen strekker seg langt dypere enn så, og at man virkelig må gå ned i dybden og utforske mulige løsninger som man kanskje ikke hadde sett for seg fra start. Så her kan man virkelig si at det har vært en øyenåpner. Kan kanskje også nevne kort denne her. Det er også en problemstilling helt opp i Nord-Norge, for den viser også litt på kompleksiteten. Her er det en kommune, Sortland kommune oppe i nord, som har som også en del andre kommuner, snudd ryggen, altså vendt ryggen mot vannet. Og så nå er det egentlig den ganske fantastisk vakre vannfronten som blir i veldig høy grad brukt til shoppesenter og parkeringsplasser. Men det som de ønsket da etter hvert, når man begynte å grave i problemstillingen, så kunne man også godt se at det handler ikke bare om de fysiske rommene. Det handler ikke bare om hvordan vi
endre parkeringsplasser til parker og steder hvor man har lyst til å være og leve, men at man også tenker hvordan kan vi få privat næringsliv koblet mer på banen, hvordan kan vi få de til å ta større eierskap til stedsutviklingen og se dem som en viktig aktør i denne prosessen i samarbeid med kommunen. Ja, nå har jeg veldig lite tid igjen, men hvis jeg kan få 1 minutt bare til å dele noen av de viktigste punktene, bare som en oppsummering, altså dette med tør å stå i utfordringen, gi plass til eksperimentering, ha reell innsikt i brukerbehov, få med ulike perspektiver i innovasjonsprosessen, tenk både steds- og næringsutvikling i sammenheng, få med forskjellige typer fag og sektorer med i prosessen. Sørg for å bygge på lokale fortrinn og lokale ressurser. Typisk er det masse gode innovasjonskraftige aktører i en kommune som kanskje ikke har fått utløp for all det engasjementet og den skapergleden som de har. Og så sørg for å involvere og engasjere både lokalt næringsliv og sivilsamfunn. Og så ikke minst planlegg for både kortsiktige og langsiktige tiltak. Altså tenk hvordan kan vi få hva kan vi gjøre for å få ting til å skje nå? For å vise at her er det fremdrift, her skjer det ting, samtidig som vi også prøver å ha med det langsiktige perspektivet. Og helt til slutt, dette med å ha tenk på den lokale utfordringen i et globalt perspektiv, og se hvordan kan vi jobbe med å løse den lokale utfordringen, samtidig som vi også tenker globale målsetninger knyttet til bærekraftig utvikling og grønn omstilling. Tusen takk for meg. Fantastiskt Malin, och du pratade om att ni hade 9 problemformuleringar och vi hann ju inte gå igenom allihopa. Nej. Men jag vet vad jag vill göra med dig efter det här mötet. Vi behöver nog gå vidare och sätta oss ner någonstans, för att det här tycker jag var otroligt spännande. Jag har en liten fråga först och sen så tänkte vi skulle gå igenom det där, så ska jag bara försvenska det hela lite, för jag tycker det var en väldigt fantastisk också sammanfattning. Så jag tänker vi går igenom den och så ska du få hjälpa mig med något ord där som jag kanske inte riktigt klarar av att översätta. Men vad betyder gnist till att börja med? Betyder det något? Ja, alltså gnist... På engelsk så er det jo spark, og det er det handler om. Altså gnist er vi jobber i tidlig fase, altså helt i den innledende fasen i en innovasjonsprosess. DOGA, eller Design og Arkitektur Norge, vi er det man kaller et kompetansevirkemiddel, så vi deler ikke ut en masse penger, men vi kan koble på kompetansen vår i en tidlig fase for å sørge for at fundamentet blir lagt innledningsvis, at vi får med de riktige aktørene, at vi utforsker behovet, ser på mulighetsrommet og tenner den gnisten som forhåpentlig skal til for at kommunene skal kunne ta de konkrete løsningene videre i neste fase. Jättehärligt. Nu ska vi se om vi ska hjälpas åt här då med att översätta lite grann från norska till svenska. Men utforskande, att se till att man stannar kvar i själva utmaningen och vågar ge plats till att experimentera så att man inte springer för fort framåt, utan våga experimentera innan man kommer till lösning. Inkluderande och se till att man har insikt, en djup insikt också i de behoven som brukare, kunder, medborgare har, och att se till att få med olika perspektiv. Och att tänka helhet där man får med både näringslivsutveckling och stadsutveckling i hela sammanhanget, och förankring, att se till att man får med de lokala resurserna och fortrim undrade jag över. Vad kan det vara? Ja, fortrim det är alltså fördelar. Lokala fördelar, förutsättningar kanske? Nej, alltså sån alltså lokala mellan alla
små städer, alla lokalsamhällen, kommuner, det är mycket bra som sker. Och sörja för att man bygger på det som man allerede har, alltså det som man allerede gör. Lokal styrka kanske? Ja, inte sant. Det var men du lärde mig något nytt här. Det är inte bara en sak, men Fortrim då. Lokal styrka och resurser. Samhandling, att agera tillsammans och involvera och engagera både lokalt näringsliv och civilsamhället. Utveckling, att planera för både kortsiktiga och långsiktiga aktiviteter och händelser så att man jobbar på 2 tidshorisonter eller fler samtidigt. Och att se till att man har en gemensam vision och kopplar an till de globala målsättningarna. Att de lokala utmaningarna har ju också en större implikation på den större världen och se till att vi kan koppla ihop det. Ja, för här vi vill få kommentera kort på det sista, för det vi också har sett nu i löpet av dessa 3 år när vi har jobbat med så många små kommuner, att vara sliten, det har också en fördel. Alltså det med att det är korta beslutningsvägar, alltså ting kan ske ganska fort när de först sätter igång. Och vi ser också att det är många av dessa små kommuner som med fördel kan agera testarenor för att testa ut framtidens nya lösningar och som då kanske kan skaleras upp till de större kommunerna. Så vi tror ju också att detta inte bara om att de små kan lära från de stora, men också motsatt väg. Så detta med att de små verkligen tör att se att här löser vi faktiskt en utfordring som kan ha globalt eller i alla fall nationellt värde och som eventuellt då, och lösningarna eventuellt vill kunna skaleras upp till större städer och större kommuner. Så tör att ta lite mer plats, vara lite mer våga modiga. Ta lite mer plats. Där hör ni vad Malin säger. Tack så mycket Malin. Nu ska vi få kliva vidare till Duved och Duvedmodellen. Välkomna fram Duvedmodells ägarna, höll jag på att säga. Jag vet inte om ni känner att ni äger Duved, men kanske lite äger modellen. Vi får väl se vad ni tycker. Välkomna hit då Björn Hellström, professor på både KTH och Tyrens, och Fredrik Lindenkrona från SKR, Sveriges kommuner och regioner. Och ni ska få berätta mer om Duvedsmodellen och hur den hänger ihop med kanske det här. Finns det några likheter? Hur kopplar ni an? Varsågoda. Jag häpnar ju vad Malin berättar om Gnist, för att det är egentligen copy-paste på vad vi gör. Liksom. Det är fantastiskt, och just det här att ibland, som jag sa på slutet, att till och med liksom, landsbygden kan vara modell för staden. Liksom, så jag tänker inte berätta om egentligen vad vi har gjort i projektet de senaste 2 åren, utan det kan ni läsa om på hemsidan. Jag ska klicka fram kanske. Där. Ni ser hemsidan där, så ni kan läsa om resultaten. Däremot tänkte vi berätta lite grann om vad vi kommit fram till. Det är så att vi har formulerat 9 punkter om lokalsamhällens konkreta behov. Och det här är ganska generella behov, men ändå som vi tror är en viktig väg. Så vi har pratat med oerhört många bybor, med kommuner, med regioner, med andra myndigheter. Och när vi lyssnar på rälsen så kommer vi fram till de här 9 punkterna. Att ska vi lyckas liksom komma fram till en hållbar omställning på landsbygden, så behöver vi jobba med de här frågorna parallellt. Så första frågan gäller då, precis som Malin var inne på, landsbygden som modell. Och vi ser ett omvänt perspektiv, att här kan ju som landsbygden stå modell för staden. Det handlar om att landsbygdsbyborna har mycket närmare till lokalpolitiken. Man har också mycket större vana att jobba ideellt, till skillnad från de som bor i storstan. Det här innebär också att det ger en snabbhet till att skapa en potentiell förändring, så att säga. Och där har man liksom en fördel på landsbygden till skillnad från staden, som är mycket mer komplex på andra fält. Så att säga. Nästa punkt gäller då hälsa och välbefinnande. Fredrik kommer komma in på det mycket mer grundligt efter mig. Men här handlar det om att få fram en fungerande livsmiljö med tillgång till viktiga samhällsfunktioner. Och när vi pratar med folk som vi träffar i bybor, så är det som man hamnar väldigt lätt kring frågan om livsmiljön. Den är central, och hur man kan lösa den på olika sätt. Nästa lilla fråga gäller kulturen, och då 2 centrala frågor är då gemenskap och identitet. Vad är det som Malin var inne på, styrkorna för de här personerna, för den här bygden, så att säga. Hur kan man lyfta det? Hur kan man få tillgång till kulturaktiviteter och till historiska byggnader och kulturmiljöer? En viktig fråga. Den fjärde frågan gäller då sociala investeringar. Det här handlar då om att
förebygga och åtgärda sociala samhällsproblem. Det här har man jobbat på under ett antal år nu i socialt utsatta områden liksom i ytterkanterna av storstäderna. Men nu ser vi att det finns en stor efterfrågan bland mindre kommuner att även få jobba med sociala investeringar och satsa på en social samhällsförändring i en bygd. Och här är då Kommuninvest exempelvis en central aktör. En fråga som vi har sprungit på väldigt mycket, speciellt med regionen som har det som uppdrag, det är kompetensförsörjning. Och tack vare pandemin kan vi säga och den tekniska utvecklingen så har vi lärt oss att vi kan faktiskt bedriva undervisning och att lära oss någonting och bo kvar på landsbygden. Och det här bäddar ju då liksom för en ny kunskapsgeografi. Jag kan säga att vi hade 2 högskolekurser på plats i Duved, vilket fungerar väldigt bra. Men nu ser vi att den här kunskapsgeografin får en annan spridning så att vi kan lära oss mer jämnt utspritt runt om i landet. Så på sikt så kan man då kanske skönja någon form av paradigmskifte i den meningen att över tid så kan vi liksom odla universitet utan fysiska campus. Sjätte frågan är då prisrimliga bostäder och välfärd. Här handlar det om att offentlig och kommersiell service måste stärkas som incitament för att folk vill bosätta sig i en småort. Och en ökad efterfrågan på bostäder sätter också igång en möjlighet för de som bygger bostäder att bygga som bostäder med hyfsat rimliga priser och hyresnivåer. Så att man kan aldrig titta egentligen på bostäderna i sig själva utan man måste titta på det strukturellt kring andra frågor. Mobilitet är då en väldigt central fråga. Det handlar egentligen om att man ska hitta lösningar för att folk ska kunna förflytta sig. Och en väldigt central fråga är ju då hur kan man minska bilberoendet på landsbygden? Ett svar är ju då delningstjänster. Och det vi har sett också att oväntat många vuxna har inte körkort på landsbygden. Och hur löser man den frågan? 8:e frågan gäller robusthet och det vet vi nu när vi har genomlevt pandemin och vi har ett pågående krig runt halsen. Nu vet vi att det är i högsta grad nödvändigt med en högre grad av självförsörjning i en liten bygd och på landsbygden i synnerhet. Och det handlar framförallt om livsmedel, det handlar om energi, det handlar om vatten, tillgång till det. Så. Den sista punkten gäller då nätverksstyrning och det är egentligen den grundläggande frågan för Duvedmodellen som stämmer då väldigt mycket överens om vad Malin berättade om GNIST. Och det handlar egentligen om att medge rådighet till byborna att kunna vara med och påverka sin egen framtid. Men då förutsätter det att man också är med i den myndighetssfären, att med de kommunala styrdokumenten exempelvis får vara med och påverka, så att säga. Annars blir det väldigt svårt. Men också som Malin var inne på att här gäller det att bejaka komplexiteten. Så nu skickar jag tillbaka bollen till Fredrik om livsmiljö. Tack så jättemycket. Fantastisk och inspirerande ingång, Malin, verkligen. Jag tar med mig de här orden som man gör med bemästrande och relation och livskvalitet och de fundamentala förutsättningarna för att leva ett gott liv tillsammans. Jag har inte själv varit med i första stegen här i Duve, men kom i kontakt med projektet och tyckte att det jag håller på mycket med välbefinnande ekonomi och den typen av perspektiv var väldigt intressant att titta på i ett sammanhang som inte bara är städer eller länder utan även i mindre kontext. Så den möjligheten gavs och vi jobbar nu väldigt mycket med hur vi ska titta på det här, skala upp det här och jobba tillsammans med andra platser runt landet. Och en av de slutsatserna som jag fick med mig tydligt när jag började titta på det här, det var ju att den här, apropå den lokala frågan, så det globala som syns i det lokala och tvärtom, så tycker jag att det här citatet från UNDP är fullständigt briljant. Det handlar om att värdet i ett gott liv kräver att vi också ställer om i synsätten vad är värdefullt att upprätthålla. Och jag tycker flera av de element som både Björn och Malin har lyft handlar om det här med jämlikhet, innovation och inte minst förvaltarskap eller ansvarstagande tillsammans. Och när vi lär oss som människor att det är någonting som skapar också upplevelsen av ett gott liv, då har vi förutsättningar att hantera resursanvändningen på ett sådant sätt att vi tar ansvar för framtida generationer och varandra just nu. Och då tror jag man måste tänka lite grann i liksom,
ett område som behöver utvecklas, som vi tycker är spännande och taget, det är kopplingen mellan den fysiska platsen som en livsmiljö med människors livskraft, motivation, upplevelse av sig själva, upplevelse av sin önskan, mot, allt det där psykologiska fenomenen. Och hur det också sen ligger grunden för växtkraft, både inom innovationsprocesser eller vad som helst. Så att det här blir ett cirkulärt system, hoppas man, som kan hålla de här resurserna och använda dem, utveckla dem så att de inte förloras utan hålls kvar i det lokala kontextet mellan aktörer. Och då krävs det, och det bygger också framtidstro. Det bygger mycket på socialt kapital i ett starkt process vi pratar mycket om i alla olika riktningar. Och agens, där är vi inne lite på psykologiska forskningens liksom begreppsram, men det handlar ju om egen makt, möjlighet att känna att man har resurser till att göra det man önskar. Och botten där så ligger också begreppet identitet. Och det tror jag också kopplar tillbaka till många saker som både Malin och Björn har pratat mycket om. Så den här modellen tror man, tycker jag, om man ser på forskningen idag kring frågor om social infrastruktur, massa saker kring människors liksom, livsförutsättningar, på något sätt kan enkelt sammanfatta en rätt komplex litteratur just nu. Och det där måste man sen precisera i relation till en plats specifika förutsättningar, precis, och ta de styrkorna, det styrkebaserade perspektiv som Malin lyfter fram. Att vi har kraft som vi kan bygga vidare på och få den här cirkeln att utvecklas positivt. Så det är väl det vi tänker, Björn, lite framåt. Vad spännande det här var, och det känns som att ni la på ett lager till på det som Malin berättade om. Och Malin, jag skulle vilja be dig komma tillbaka, så får du stå med herrarna här, så står vi här tillsammans en stund. För att jag funderar lite, så ska vi se om ni också har gjort det. Men jag funderar lite över det här med att vi nu har en expansion, vi har nya industrier både i Norge och i Sverige. Vi har sett det framförallt uppe i Norrbotten och Västerbotten just för tillfället, men det är ju inte bara där, utan det dyker upp på andra ställen också i Sverige, och ni har det också i Norge. Och här har vi ju orter, städer, kommuner som kanske mest har de senaste åren slagits med just att det har varit avfolkning. Man är inte van att expandera, och vi står med en möjlighet, om man så vill, eller ett hot, men en möjlighet att bygga nya samhällen. För det är ganska stora behov som finns, både vad det gäller nya bostäder, nya skolor och så vidare, för arbetsplatserna kommer. Hur ska vi säkerställa att vi får med all den här kunskapen som ni har fått ifrån GNIST, som ni har utifrån Duvedmodellen, så att vi kan bygga bärkraftiga, som du är inne på, attraktiva använder du, och verkligen kunna ta hand om de konkreta behoven. Hur ska vi göra? Vad ska vi säga? Vad ska vi skicka med till alla de här orterna och de politikerna som är där? Malin, vad är det viktigaste? Ja, det viktigaste med risiko for litt gjenta meg selv, så er vel nettopp å prøve å ha den helhetlige tilnærmingen til samfunnsutvikling. Og vi ser jo altså allerede nå, det er utfordrende mange steder i hvert fall i Norge å tiltrekke seg relevant arbeidskraft. Så det er ikke arbeidsplassene i seg selv, altså det skjer ikke automatisk, bare fordi at du får masse nye arbeidsplasser, så kommer folk flyttende. Men at du må, altså, vi må tenke hvordan kan vi se dette, hvordan kan vi en helhetlig tilnærming til samfunnsutviklingen, hvor vi også gjør det attraktivt å bo og leve og bli værende i kommunen. For det ser vi også mange steder i Norge, altså at kommuner som blir litt, skal vi si, pendlerkommuner, altså at folk bor andre steder og pendler inn. Og selvfølgelig, altså det blir fort skal vi si, en ond spiral. Og det som er interessant nå, for eksempel, vi har jobbet med et par av de kommunene nå i år som har store investeringer, som trenger masse arbeidskraft. Og hvor svaret, altså hvor man har begynt å snakke om for eksempel, altså det har vært mye fokus på næringsfonder og næringsutviklingsfonder. Men kan man skape for eksempel bolystfonder? Altså kan man tenke mer, liksom, hvordan kan vi kanalisere inn de pengene eller midlene i tiltak som gjør det attraktivt å bo og leve i kommunen, ikke bare å jobbe.
Så det är lättare sagt än gjort, men jag tror ju för exempel det med att vi är här nu sammen, och att vi börjar att se också vad har man gjort andra städer, vad kan vi lära av varandra, och också kanske se lite tillbaka till det som var, alltså vi har haft stora industrietableringar för inte så väldigt länge sedan så var det för exempel i förbindelse med vannkraftutbyggingen i Norge, hvor man inte, alltså hvor näringslivsaktörerna, alltså hvor man gick in igen då med en helhetlig tillnärmning, hvor man tänkte, alltså vad tränger vi av infrastruktur, vad tränger vi av tjänster, av boliger, att man nettopp, alltså att man kanske turte att ställa de kraven också helt från starten av utbyggings eller etableringsprocessen. Fredrik, om vi tittar lite på den bilden du hade uppe i slutet där med livsmiljö, livskraft, växtkraft. Så funderar jag på, vad av det här skulle du absolut mest vilja trycka på och skicka med till de som nu ska expandera på olika ställen i Sverige? Att det här är ett cirkulärt system som hänger ihop. Så att betydelsen av att man när man gör den väldigt efterfrågade centrala investeringen som det innebär också klarar av att titta på vilka andra följdverkningar får det här i den lokala kontexten och hur bygger man så att de förutsättningarna blir just bärkraftiga. Det finns mycket där tror jag i övergången från styrningen kring ekonomisk utveckling bygger ju väldigt mycket på den klassiska BNP tillväxtmodellen och den har sedan haft sina fantastiska positiva utvecklingssteg, men den behöver idag kompletteras. Det är vi ganska överens om i OECD och andra, att vi måste bredda det perspektivet. För det är då vi klarar av att möta det som står i citatet. Alltså. Så att människors värdegemenskap någonstans och ligger till grund för att använda den enorma kraften i sådana investeringar kan göras. Att det måste bygga på platsens identitet och gemensamma framåtblick så att det liksom blir en helhet, det är också tillbaks till. Och att vi hittar former för att styra i den riktningen också. Att vi bygger upp, Björn får lägga till själv, med nätverksstyrning och andra sätt som håller ihop det här även utifrån ett styrande perspektiv där de olika aktörerna har en given plats tillsammans framåt. Så något sånt. Ja, där tänker jag att det är väldigt spännande att tänka helhet, men här har vi också en helhet som expanderar, så det är en ny helhet vid olika tillfällen beroende på när man mäter. Så att det är också väldigt spännande. Björn, när du har jobbat med Duvedmodellen, där jag lägger till ett S, fy mig, Duvedmodellen på mig. Ska jag... Fotbollförbundet säger man också. Ja, det är så va? Ja, men Duvedmodellen. När du har jobbat med Duvedmodellen under den här tiden, är det någonting som har förvånat dig, vad det är för någonting som har varit kanske enklast eller svårast? Är det någonting som har dykt upp sådär? Ja, det spelar ju an lite grann både vad Malin och Fredrik var inne på. Alltså det lokala, då trodde jag, för jag bodde varannan vecka på vardagar uppe i Duved, var på plats. Och då trodde jag att de flesta bybor och andra ville prata sakfrågor, alltså skola, förskola, sådana saker. Men det vi landade i var hela tiden livsmiljön, om identiteten för att vara och bo där. Och vad som skiljer Duved mot Åre, att man inte bor i Åre, man bor i Duved. Och där känner jag igen när vi börjar prata med Laxå, Lindesberg, vi pratar med Östra Göinge, samma sak. Och lite intressant är det nu, om vi kan fortsätta nu så kommer vi jobba med i Lindesberg, så finns det Frövi, alltså en tätort som kommer att generera 350 nya arbetstillfällen, och där bor det 3 500 pers, så det är en enorm förändring. Och den kommer ske inom loppet av ett år. Och då har man haft så mycket att göra så de plananläggarna inte riktigt hunnit med att ta hand om alla strukturfrågor som Malin pratar om. Så att säga. Men då, det jag skulle skicka med egentligen är att glöm inte bort de som bor där. Alltså det att ta hand om det som redan finns. Liksom, och ett omtänkande kring liksom, den identiteten. Sen klart att saker och ting förändras, men risken är med en hög exploatering och höga markpriser är att du som tränger bort alltså ursprunget så att säga, och då kanske man spolar bort barnet med badvattnet, vilket kan vara olyckligt för alla parter. Men jag tror också en förändring är ju säkerligen bra, men den måste få ta tid liksom, så att säga.
Det är stora frågor att hantera och diskutera, och det viktiga är väl att vi inte glömmer bort att göra det eller hastar för snabbt. Vi har ju både erfarenheter från när vi byggde miljonprogrammen och hur det gick som vi säkert kan ta med oss in i det här. Och vi har också den här risken för att få fly-in, fly-out-samhällen som har mycket folk vissa tider på dygnet och vissa dagar i veckan, men däremellan är avfolkade mer eller mindre. Så stora frågor att hantera, men mycket kunskap finns. Och med det så vill jag tacka panelen. Tack Malin, tack Fredrik, tack Björn för att ni har delat med er. Och jag är väldigt, väldigt glad för att vi är här. Och nu ska jag få låna blippen där. Ska vi börja med. Och innan vi nu avslutar helt och hållet för dagen så vill jag också berätta att det finns ju fler event under Innovationsveckan, och det finns fler event än de som ni ser på skärmen. Men det här är några av Vinnovas event som kommer att ske under morgondagen och även på torsdag. Är ni nyfikna på ännu fler internationella utblickar så hoppar vi imorgon från Norge över till Kanada. Så att en lite längre flygtur för oss då. Med det sagt så skulle jag vilja också säga åt er att gå in och titta på innovationsveckan.nu. Lätt att sprida priset. 6 finalister. Kanske tips till just din kommun, din region, din verksamhet, din myndighet på någonting som ni kan införa hos er. Och passa på att rösta också. Det är väldigt roligt att få röster när man har blivit nominerad, eller hur? Så med det sagt så tror jag att vi tar och vinkar ifrån studion och tackar för oss. Hej då! Hej då! What exactly is an innovation agency? We've been exploring that for 20 years. 2001, when Vinnova came about, was a dramatic year. And Sweden ranked high, like today, on various innovation indexes. Since our beginnings, we've connected businesses, researchers, and the public sector. We have been giving the opportunity to experiment and try out new ideas before they become profitable for the benefit of society and Sweden's competitiveness. We have seen that it's become increasingly more important to shift our gaze away from technology towards the systems, that the public sector and civil society play an important role in innovation, that the solutions we develop must be economically, socially, and environmentally sustainable, that there's a need for modern and effective policies and rules, and to move entire systems, you need bold and inspiring goals. The need for new solutions is more urgent than ever. The challenges are complex and interconnected. That's what our solutions need to be. As an innovation agency, we have a responsibility to drive that change. We're ready and it's urgent, and we need to co-create with the rest of the world. Together, we will make Sweden an innovative force in a sustainable world.